episode ya leero si ya bulijjo. Nateeka akalango ku channel ne mbagamba nti ndeeta immigration lawyer muweze ebibuuzo byammwe ne mukikola era leero ebibuuzo byammwe tubiddamu. So obeera oli mupya ku channel, kweno channel Bryn Dialogues tubeera n'emboozi ezizimba era webanga emboozi bwezityo zezikolera subscribe. Video manyejja kunyumira era wona amaloji abagisharing no gilikinga wo commenting ate that is an extra mile. Wo commenting nze ku video. So sagala barisawo episode kagenda kubeera kawanvu muko tutandikirewo. Oyagala nnyo okutula mu camera? I mean, I try to. Kubanga, it kind of brings out someone's genuinity. I fall short sometimes because of our culture. Manyi mu culture yaffe abantu tebaba encouraging kutunula nnyo bantu maaso. Abantu, I think bwe batukuliza balinga batugamba olina okubaako n'ensonyi tunulako wansi ng'oyogera n'omuntu naddala abakyala. And then you come here bw'oba oyogera n'omuntu nga tomutunula maaso, they're like, what's the deal? Nga kiri kibeera kyakukwatira mu bukwatizi. So you try to train yourself. Sometimes when I'm in court, I try to remind myself, speaking to the judge, or mutunoli. I write it on my notepad. I'm like, look in the eyes. Look, like I'm really bold on my notebook every single time. Tubeera tumanyi nti mwe baloya emitima gyakaluba. No, I mean, emitima giba gyakaluba naye culture. Culture ya wano, when you bagamba wogenda ebulyambwa olyembwa. So olina okuyiga culture ya wano eri etya. Bw'oyogera n'omuntu, it's like going to an interview, nga interview wakubuuza ebibuuzo ng'oli bw'oti. Eyo nakolerayoko. Bw'obeera wano, they're like, what's wrong with this person? Especially wabanga tadiringangako n'abantu bava mu culture ng'eyiyo. So you have to remind yourself. Nti wana abantu bano you have to look in the eyes and you have to tell them. Otherwise, they don't think you're genuine. They think you're hiding something. Omukaliremu. Sina kumukaliramu. Just, it's probably also like a show of respect. Like I acknowledge that you're in front of me. Aspana osiwe batusengira kuba bo. Abanga ateguya naye nga azze kusaba mulimu. Yeah, no, abasipana like ate bo ndoza culture yabwe yinza okubeera different muko ku yaffe. Naye ffe wano naddala abakyala. Simanyi oba oyina ba sisters. Naye batugamba nga beerako n'ensonyi. Omukyala abeerako n'ensonyi. So oba oyogera n'abantu beeradde ssebo. Wakolaawo ku nsonyi. So nekigenda nga kijja kikwatiramu kikuliddemu ogenda otuula wano. Tuuka wano yogera n'omuntu otunudde wansi, they're like, kigenda maaso wano. Naye omulembe gw'ennaku zino kati parenting yakyuka. Yeah. Omulembe gw'ennaku zino parenting yakyuka, that is true. Naye manyi nga bagamba old habits die hard. Mulimu ebintu ebimu bakadde byaffe bye baali batubuulira ng'owulira nawe kennyini toyagala biwulira. But then sometimes bw'omala okukula and you became a parent yourself, n'ogamba, maybe I didn't like mukadde wange lwaki yali akola kino, naye kati ntegeera lwaki njagala nkikole. Kuba eno generation abaana gye tukuza bali so entitled. Yeah. Very, very entitled. So olina okufindinga ways that you can empower them while also grounding them. You're like, njagala obeere empowered in a sense that no one takes advantage of you. But I also need you to understand you're not the most important person in the room. You know, acknowledging that waliwo abantu abalala and you're not above them. Because at the end of the day, we are all just human. So, and sometimes, ogenda kwesanga nga you need to go back into your parents' pockets. Ojeyo bu technique obwo gambe, sanga bwati tata wange kyava yaŋŋamba nga bwati yali ayagala kuŋŋamba kino, but they didn't have the right words. Naye kati nti oli muzadde, it makes a lot of sense to you.
So. Yeah, omanyi wozala then appreciate ngabazadde bommo noga wabanga yasobola azo okunguminkiriza nze. You do, you're like, really? This is manyi mulimu ate ozala omwana nolabanga wezadde. Nolaba omwana nga alina ekintu kyakola ng'ofa owulira obusungu naye bw'ogenda n'otulako mu buliri oba mu nsonda wekka bw'oti n'ogamba that was me at that age, then n'ogamba this is what my parent was feeling nga ndi bwenti naye ng'omulaba omwana alina amalala nga gago nga wagalina gago. Omanyize kati ebyo ebinyiiza muzadde wange kujja n'agamba bani bw'otyo we wali naawe Bryn bw'otyo we wali n'otula n'omugamba nze sali bw'etyo nga tojjukira olumu ojjukira nga weekaza obeera ojjukira nga weekaza. Nzijjukira bwe nazaala muwala wange omukulu omwana yakaaba muwala wange yakaaba a lot naye waliwo jjajja wange omu twali tulina omukolo gwe tuliko nga nina muwala wange yali amulaba for the first time nangamba akaana kano kakaaba nemugamba omwana ono akaaba nangamba omwana kakukaabirire mwana gwe wakaaba. I'm like God. Yangamba wakaaba mwana gwe wakaaba gwe ningamba okay. Okay. Omuntu agenda okubanga alaba an episode ajagamba linako batugambye ngenda kwogera ku immigration kati kaya kimukomeza we parenting naye twali tugezaako ku adjusting room ya temperature ya room. Yeah, breaking the ice. Aisha kwaniriza ku Bryn Dialogues no episode abantu bangi gye bagirinze nadde ndowooza ku pressure gye mbeera nayo okumanya nti no omuntu akwetaaga like nze nkuba ebifaananyi naye obwetaavu abantu bwe banneetaaga sisobola bugeraageranya ku maybe ku musawo. Yep. Kati naawe nsobola okugeraageranya ku musawo. In a way nze sisobola kwegeraageranya ku musawo kubanga this is a matter of life and death. Omusawo ekibumba bwe kiba kivunda bwe batakirongoosezaawo. So again nsanga nti bo emirimu gyabwe girimu urgent and girimu agent nga tebannaba kunkwata. But in a sense nejaffe the reason lwaki abantu batugeraageranya nnyo ku basawo kubanga especially ku humanitarian side, humanitarian immigration, which is that is what I do, call a humanitarian and family immigration. In most cases, it's a matter of life and death. Muntu abasaba asylum kubagamba bwenzira ye waffe kaweddemu, they'll kill me. And we've actually seen people who return to their countries and they disappear or bane babata or something like that. So in that aspect, yes, it's a matter of life and death. Government ekulinze. Government ebeera wali ng'ekulinze wali abagamba ye baddeyo ng'okubira eyo kerere kati bakuzizza jangu tulabe. So yeah. Omanyi twabeeranga ne Kampala mubeera mu taxi omwo ogenda owulira omuntu yeesooza n'anyenya omutwe yeeyogeza yekka n'otula n'ogamba olunaku lwaki lumuttuddemu olwaleero kati akirowoozezaamu n'agamba olunaku singa lubadde lwanjawulo kati imagininga omuntu nga bamutadde ku nnyonyi kyayinza okuba nga alowoozaako kiwanvu. So lwakuba kyensobola okugamba kutikka kwa wano, it's a long process okuggyako ng'ozizza omusango. Naye bw'oba tozizza musango okudiporting is a very long process. Kyova olaba osobola okusanga wano omuntu ng'amaze wano emyaka 40 talina mpapula. Wano mmanyi ebintu bye babigaana ne bakuweeza n'ebbaluwa. Nogamba singa mbadde Bungereza singa bali kukola ku mulyango wano bakuweereza wano ogenda mu kooti judge n'adinayinga gundi ne bakutana oddayo n'okuddayo ne lawyer.
if you're not detained. Nogenda ne lawyer case ne babuuza lawyer ogenda ku appealing anti you can appeal in 30 days. Okitegeera. Olumu ba lawyer ne ba filing appeal. Olumu n'ogamba lawyer, no, I don't want to appeal. Nina abireyo ng'ali eyo nga gye bali abo. Nga removal order nga ina an active removal order. Ninga tambula bulungi. Kubanga wano it's go buchango tandika okuvuga. Even for traffic violations, wali olabyeko police ng'ekuyimiriza emirundi emeka. Bw'oba ovuga bulungi. Osobola okubeerawo n'omalawo emyaka nga police tekuyimirizangako ng'ogoberera amateeka g'ekkubo. Abamu balinnya bbaasi, abamu tebavuga. The one thing ekireeta ennyo abantu to attention ya immigration is misango. When you commit a crime, ne batunula wali ne bamala no musango ogwo ne bakulaba mu system oba ne balaba nga tulina status ne bakureferring to immigration court. Ekyo kimu then olumu ziba nsobi ze tukola wano mu process. Go applying for one application of relief or another. Tukola nnyo abantu ensobi. Bw'omala okubeera mu field eno oyiga ebintu bingi. Nga tunagenda yeeyo. Tusooke abantu baagala kumanya Aisha yaani. Nyagenda gamba abantu bamanyi kubanga thumbnail bagiraba. Yeah. Naye briefly. Nze Aisha Nanyanzi. Oba Aisha Kabanda Nanyanzi. Ojja kusanga basoma nange bamanyire Aisha Kabanda, but it's a middle name. Nze Aisha Kabanda Nanyanzi. Ndi mukyala muna Uganda. Oba mva Uganda. Ndi munnamateeka, ndi immigration attorney. Nga bwe ngambye nkola family and humanitarian immigration, ebya asylum, green cards, citizenship, TPS, defense in immigration court, is a bond hearings, basically bye bintu byenkolezo zi I-130, fiance visas and all that. I like to refer to myself as a virtual attorney, ndi virtual. Kuba even though ndi headquartered mu Arizona, ndi all around. All over. Sija Boston, ngende Seattle, ngende Texas, like pa clients bange bali all over. I show up, nga bwe nagambye leero kumacha, badde ne hearing, so I show up ne tugenda. Briefly byebyo. Neera njagala kwebaza obudde bw'otuwadde. Kano eno episode okusinga ddala yange wadde nti yabatulaba balina ebibuuzo byabwe naye nange nina ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kyange obaddewa all this time? I have been around. Mbaddewo. Abamanyi bamanyi by the way. Lwakuba nti actually Arizona namovingayo last year. Mbadde mu Boston. Okay. Mbadde mbeera mu Boston. I lived in Boston myaka nga 9. Oh really? Yep. Nali mbeera mu Boston emyaka nga 9, then nalinga paralegal oba bwewandingambye legal assistant. Waliwo lawyer Boston bamuyita David McCarthy. Nali mukolera for about 8 years. Then when I'm graduating law school, nentandika my own firm. So baddewo abamanyi bamanyi. Abakumanyi bakumanyi. Yeah. Nga wabagamba temunjogerako temugaba namba yange. Sigana no bantu gaba namba enamba yange eri all over. Ogenda ku website yange enamba yange kweri. Wengendera ku website yo mbankumanyi. Mbankumanyi. Naye enamba yange eri all over. Kati omuntu ategeera atya nti no osobola mu representing anti okkirizibwa? Omuntu okutegeera nti nsobola mu representing, so right now ndi barred mu Arizona ne Massachusetts. Bw'ogenda ku barred like ye muntu alina license of practicing amateeka. So bw'ogenda ku Massachusetts Board of Bar Overseer n'oteekamu erinnya lyange nja kubaayo. Bw'ogenda ku State Bar of Arizona n'oteekamu erinnya lyange nja kubaayo. So and immigration ne bw'onsanga on either immigration eri federal law, which means with just one license sobola representing anyone in the US as long as it's federal. Ne kubizinga ogendayo?
Arizona mutulyako sente eyo tu yawaliyo emirimu eyo waliwo time yatuuka buli omwali abaana ne bakkirira eyo nga bani Arizona bomanyi ebintu ebyo ebibalukirawo tebitera nnyo kunkolera. Awange nagenda otuukayo sirabika nga ziweddeyo naye abaana baali bavuddeyo saabasanga. Baali bavuddeyo. We natuukirayo baali bavuddeyo. Kuba nawulira nti waliyo ddiiru abaayoola ne bayoola. Baana baayoola. Baamala okuyoola ne bavaayo. Nawulirako waliwo n'ezimu abamu ze baabasikako. Awange seti yabingiramu neega kati gwe tuddizeeyo. Sibimanyi ogenda kundaba wano Brian saagala nnyo kwogera bintu bye sirinaako bye simanyiiko mutwe n'amagulu sijja kusala bigambo. Sijja kusala bigambo era won'ombuuza ekintu nga sikimanyi nja kugamba sikimanyi kati ebyo sibimanyi nange empulira bya mumbu nga naawe bw'obyogera. Tutandikire ku muntu ali e Uganda ayagala okujja wano eno. Visa za bika bimeka ze tulina omuntu zasobola okujjirako? Nyingi. Waliwo, I mean, those are the easiest way breaking non-immigrant visas ne immigrant visas. Okay. Then under those waliwo eze nyingi. Immigrant visas zezo ng'ojja kusigala? Immigrant visas zezo in most cases omuntu wayingira n'afuna kiragala. It's the easiest way to explain it. Okay. Immigrant visa ye equivalent ya green card. Naye lwakuba oli abagisabidde wabweru wa US. Kiragala tasobamu muwereeri? Nedda olina kusooka kuyingira. So equivalent ya green card kati bano abantu bano bannaku byakalulu nenkawangula bananga abawangudde congrats. So abo bannaku byakalulu nenkawangula nengenda nensaba ne bampa visa nayingira nafuna green card. So eyo DS260 is an immigrant visa application. Bano bamaama wange ali wano mutuuze ya petitioningidde nenzija nenyingira eyo immigrant visa. Bano taata wange oba mukyala wange oba omwana wange ya petitioningidde nengenda nenzija nenyingira ezo immigrant visas. Okay. Yeah. Then non-immigrant zezo zawulira B2, B1, waliwo religious visas, waliwo student visas, waliwo J visas, waliwo ne fiancé visas are non-immigrant visas. Fiancé visa irwangeze kula ku mukyala? Fiancé visa yeno ndi wano ndi mutuuze njagala ku petitioningira fiancé wange tetunaba kufumbirigana kati oli wano oli mutuuze nobeera n'omukyala e Uganda nemwogera oba musanze kwa Facebook oba oyana gye mwesanze oba ku TikTok no slidinga mu DM ye n'omugamba tukoze tutya. Then noba nga temunnaba kwefumbirigana oba n'ogenda n'omulabako nga temunneefumbirigana nojja wano n'omuteramu fiancé petition. Bwe bajja approvinga then n'agenda n'asaba fiancé visa n'atuuka wano ne mwewasa. Oteekamu petition balina ojja approvinga eri asobola okusaba fiancé visa? Yep. Basobola ogigaana? Fiancé visas visa yonna gy'osaba basobola ogikuma. But actually nfuna nnyo ba clients bange nga bangamba nsabe fiancé oba nzireyo ngende muwase. Abantu babeera ne reasons zaabwe lwaki omu ayagala kusaba fiancé omulala n'abeera ne reason lwaki ayagala kuwasa. Okitegera? So abamu ebiseera ebisinga baagala nnyo okukola fiancé visas kubanga waliwo belief nti ziri faster. And sometimes they are ziri faster than spousal visa. Sometimes ziri faster than that. Notuuka ekirala ekiri ku fiancé visa nti olwokubanga non-immigrant visa osobola you can keep checking n'olaba date ya interview unlike spousal visa. So abantu babeera ne different reasons. But the unfortunate bit, one of the cons eya fiancé visas olwokuba nti non-immigrant visa basobola ogikuma with and ne kabanga kaweddemu. Like nolaba nti eno process yonna you've come down to one thing bagikumye. Of which bw'oba ku spousal visa bwe babeera baagala ogikuma balina okubuulira lwaki baagala gikuma. Then it kind of gives you a fighting chance. Yep. Tebateekeddwa balina okugamba nti tugikumye for this reason, then they give you a fighting chance. Oterezemu. Olaba oba osobola okutereza. Bayinza okuba bakugamba nti
maybe it was a misrepresentation. Kati ogamba wano nti nno oli gundi, mukyala wa kuteereddeyo, this is your first marriage. Naye edda mu 2010 watugamba oli mufumbo. Byali bituufu oli omukazi yafa so wamu n'agamba sinze najuza visa nalimba, I misrepresented myself, ne bagamba so okay, now you need to apply for a waiver for the misrepresentation. Okay. So ne bakuwe your fighting chance. Nezo spousal visas, the I-130s. The other thing is olw'okuba nti bwe bagikuma wano eno babira baja province da mu US. Kati bagiweereza kati ogere kuba kati tuli kwogera kuba na Uganda. Yeah. Ezo baziweereza Nairobi. Bwe bagiweereza Nairobi nesanga ekintu. Negamba tetugenda kuwa visa. That is not the end of it. So baina the I-130 that was approved here, baina kuddamu ne bagikomyawo eno mu US oba ku USCIS for revocation. So we bagikomyawo for revocation, ne bakuweereza ebbaluwa ne bagamba we want to revoke this I-130 because of reasons A, B, C, D. So we bakuweereza your notice of intent to revoke ne bakuwa 30 days to rebut obaddemu to tell them why they should not revoke it. And then bw'owangula obaddamu, then they send it back to Nairobi, which is the difference between eyo ne fiance. Kuba bagizaayo Nairobi, then Nairobi neddamu nekolaki nekuyita ku interview because USCIS bagambye nti kino kimugamba nti we should revoke it. We didn't find a reason to. Yep. Lwaki babikolera Nairobi ate nga tulina embassy Uganda? You know what? I don't know why that is. Naye in most cases immigrant visas zonna ezo zenkugambye bazikolera Nairobi. Ennaku ezo baalinga olumu omuntu bamala n'okwaprovinga I-130 nga bamugamba nti tugenda biweereza Kampala. But my experience has been that neze bagambye nti no zigenda kubeerera processed Kampala. The minute Kampala realizes it, they say they're like, oh, nga bagiweereza Nairobi, nga bagamba this is supposed to be processed in Nairobi. I think it's just more of a jurisdictional thing. Kubanga Nairobi ekola kugundiza nyingi, ensi nyingi. Oh, really? So I think it's more of a, yep. So I think it's a jurisdictional thing. Then, non-immigrant visas, Kampala zifunirayo, student, B1, B2, ebyo byonna osobola bifunira Kampala. Ne ba asylees omuntu we bamuwa na asylum we bam granting asylum na petitioningira family ye then family baji interviewingira Kampala. Okay. Yep. Twogere ku DSC Kalulu omuntu nga abadde ajjuza. Okay. Ne nakola mistake. Nti ne bamubuuza bakuzaalawa. Nagamba nze banzaala Hoima. Nenga birth certificate ye liko Kampala. Nawangula Kalulu. Kati batuuka omusaba detail documents zino zonna. Ekyo kibeera issue. I think mulimu ebintu ebibeera honest. Waliwo kye tuyita ekintu nga kiri material. Then ne wabaawo n'ekintu ekiri immaterial. Nze I would argue that's immaterial. Immaterial ekintu ekita making a difference. Okay. Material is something that makes a difference to the kind of relief gye wandibadde ofuna. Kitegeera. Kankuwe an example. Nze nawe Brian tujjuza. Okay? Ne tujjuza, nojjuza akalulu, n'oteekako nti ndi mukyalawo. N'owangula. Okitegeera. Then, n'otuuka okusaba eyo DS-260. N'oteekako nti ndi mukyalawo. Ne tugenda ku interview. Bwe tugenda ku interview, ne bagamba Brian, omwaka oguwedde, wasaba visa wano, ng'oyagala kugenda kukyala. N'otugamba nti Maria ye mukyalawo. Ate kati otugamba Aisha ye mukyalawo. Maria aliwa. Do you see how that is material? Because it goes between okuba nti actually tuli bafumbo oba tetuli bafumbo. So it makes a difference. So ekyo kiri material. Naye banzaala Kampala, banzaala Hoima, it doesn't really make a difference to whether or not ofuna
ofuna gundi eno visa eno. So it can be like an honest mistake that you can explain away. Nogamba mbabulireko amazima nti nze bwe nali nkula bangamba banzaala hoima. Era nze nakulira hoima. Naye bwe nasabye mukadde wange birth certificate n'agimpa ngandaba eriko Kampala. And nengenda n'ekiri ku birth certificate. But it's immaterial kubanga tekimaking a difference. Gye bakuzaala has no bearing as long as you check all these other boxes. USCIS ne government ya wano bagenze bategeera nnyo cultures is a different people. It comes to ebintu ebisinga kati that they have started to come into terms with is as a place of birth. Which like people will just go nze omuntu wajja hiring to do a case for them to make it easy ntunula ku birth certificate oba ku passport place of birth eriko gye ngenda nayo. It just makes everything easier. Naye engeri gye twarrangingamu amanya gaffe nze bwe ngende e Uganda n'ombuuza erinnya ly'oggwani nkugamba nze Nanyanzi Aisha Kabanda. Bw'ojja wano bwe nzija wano omuntu n'ambuuza erinnya ly'oggwani nkugamba nze Aisha Kabanda Nanyanzi. It's still the same person. It's just the way we present things. So kasa name eri. Kati ate ojja kwesanga nga ne Uganda bw'ogamba omuntu afulumye passport yo birth certificate ndaga muntu engeri gye baarrangingamu amanya it's just crazy. So like ebintu byonna byonna engeri gye babyarranginga. Naye those are things that as long as it's one in the same person, I try to make my life and my client's life easy. Wowangula akalulu. Si sure deal nti nogenda kufuna visa. Yep. That is not a sure deal. Naye graduating abafunya abawangudde akalulu. Kubanga bayise mu first step. Okay, yesinga obunene. Yesinga obunene. Naye obululu bwe buggwawo. US negamba for this physical year, obululu bwonna tubugabye. Oba tebannakuyita ku gundi kaba kaweddemu. And ne ku gundi yabwe kwennyini kwekiri. What do you mean obululu buweddewo? Kubanga nakawangudde kakati ate obwo. Ati bakuselectinze mu lottery. Ebigambo tulina okubeera nga tubikozesa bulungi. You are selected wagudde mu basket, wagudde mu kisero. Kitegeera wakiyiseemu. Ne bakuselectinga. Kakati wano time y'okusaba wano DS260 oba immigrant visa. Appointment yawo. Bw'ozembeya oba olumu tekuba na kuzembeya kwa muntu. You know, babeera overwhelmed and all that. Baina limited number. But then also okutunula ku visa bulletin. Nga tonaba kubanga oyina okubeera nga there is a visa bachita visa availability. Nga waliwo visa available to you ne balyoka bakuyita ku interview. So visa bulletin eri ku Department of State. Ne bwogenda bugenze mu Google notekako US visa bulletin. Bagifulumya buli mwezi for different categories. Buli mwezi bafulumya. So naka diversity visa lottery kali awo. Naye abantu abamu awangula. So olwokuba nti nno olina okugimonitoringa buli mwezi okulaba nti nno osobola okusaba. Olumu abantu bayinza okuba nga bali wano nga basobola okusabira wano green card. You have to monitor it. Bw'ozembeyamu what? Kabaka weddem. And the other thing that's important about that, kati kangambe ku bantu abali wano, kuba mulimu abantu ng'ali wano asobola okusabira wano. So here is the thing. Akalulu osobola kafuna mu physical year, which is typically until September 30th. So abawangula aka 2024 basobola okusaba until September 30th. Aka 2023 ketuliko kati. Basobola okusaba until September 30th. Bw'osaba wano green card. Now, there is no guarantee on the processing time. Obimanyi biwaayo. Kasita batuuka October nga tebannaba ku adjudicating a green card yo kaweddemu. And like this is all stuff that's on their website. I'm not making it up. Bw'ogenda ku website yaabwe n'ogundi bajja kugamba bw'oba osabidde wano green card bwe tutuuka October nga tetunaba kugya adjudicating nga kuba bajja kugamba tulina backlogs and all that. Then tetujja gi issuing. Government yekyasinza okubeera inefficient. So the thing is, olina okubeera nga monitoring a visa bulletin eyo the minute bwe bayingira ennamba yo. Bwe bayingira ezo ennamba z'abantu abalina okusaba kati olina okusabirawo kubanga tolina guarantee ku processing time eyo. So
Bayina namba ze bayingira mwogwa wetuuka saba. Kati olabe no weba kuselectinga bajja kugamba oli namba bweti. Yes. Okitegera. Bwogenda ku visa bulletin, you can read bali ku namba chikati. Bazi breaking it down. Abomu Africa, abamu Asia, abomu Europe, abomu rakuba sina gondi nandi jikulaze. No laba. I actually have my phone. I can show it to you. So that it kind of makes sense to you. So, obero osobola okulaba. Bw'otunuulira ennamba yo. N'ogamba, okay, kati ani aliko. University immigrant visa category for the month of June. Okay? Kati olabaawo. Kati bw'ogenda wano olaba Africa, 57,000. Asia, 9,000. Kati oli bwe bamuweereza ebbaluwa eba eriko ennamba ye. Bayinza okugamba, you have been selected, your selected number is 2023 AF, which typically stands for Africa. 2023 AF, 49,000. So olwokuba ali under this 57, abeera asobola okukola ki? Abeera asobola okusaba. Okay. So you kind of have to manage that. Kati woberanga o like so osaba chi osaba otekamu application ya visa. You apply for the DS260, which is the immigrant visa. Or you apply one card. Go online. Yep. Ojisaba through NVC. No jijusa no jibawereza. Then never scheduling for an interview. That is someone ali Uganda. Omuntu ali wana asaba busabi green card application. Just the I-485. Tali titikuwa tuwagena mtuwage tiwetaga mukula kwa interview. They may not. They always have that right. They always have that right. They can interview you or they can waive the interview. They always have that right. Okay. Naye okusabira wano kuli tricky. Kutya ate mbadde manyi already otuuse gy'olaga. Nedda mukwano. Otuuse gy'olaga tebagenda kutandika kugamba mbu ate ggwe simanya biki already details zange bazirina. Yeah, no, kuli tricky and I'll answer this kuba nkifuna nnyo ekyo ekibuuzo. Waliwo, so first of all, bw'oba osaba wano green card, in that specific category, sigenda genda mu categories indala nga bufumbo where different rules apply oba mama yanteereddeyo taata, different rules apply for that. For the diversity visa ng'oyagala okusabira wano green card. Olina okubeera in lawful status on a general basis. Olina okubeera in lawful status. That means najja ku visit visa I-94 yange ne expiring nga toli mu lawful status, okay? Let's just make that clear. Easiest way y'okunnyonnyola lawful status ye muntu ali mu student visa. Najja wano ku student visa ndi ku ssomero nsoma. That is the easiest way to explain the lawful status. Notekamu akalu. Now. No, akalu ako nokawangula. Like, oina kawangula nga ochali mu lawful status oba oina ku apply nga ng'oli mu lawful status. Oina okubeera ng'oli mu lawful status when you apply. For the first step. Oba No. Applying for the green card. For the first step, wano okuteekamu akalulu tewali akusumbuwa. Okay. You can osobola okugondi. Niye wano applying a green card olina kubeera mu lawful status. Antu bambuuza nnyo ate wembeera ndi wano nga asylum yange ependinga. Eyo, it's a tricky situation. Kuba bajja kugamba mu mateeka ga wano on a general basis bw'oba ng'olina pending asylum, that is not lawful status. On a general basis. Toli wano illegally kuba olina pending case, but a pending asylum on a general basis is not lawful status. Okay? General basis. Now, there have been people nga we yasabira asylum yagisaba I-94 yete na expiring. What does that mean? Najja wano ne bampa emyezi 6 okubeera wano, nali nakabeerawo omwezi gumu oba ebiri ne nsaba ki? Asylum. There have been situations. Njagala nkozesa ebigambo byange very carefully. There have been situations in different jurisdictions or in different states where arguments have been successfully made that could be looked at as lawful status because it's more of like a technicality.
nti olw'okubanga nze najja ne nsaba asylum timely nga mmwe temunnampita ku interview, that is not my fault. Nze neewaayo mmwe temunnampita, because as we know wano abantu basaba asylum n'omulinda emyaka nga 8 ku 10 nga tebannakuyita kuki. So there are times an argument has been successfully made that it's not my fault. Ate kati nawangudde akalulu mumpe green card yange. It depends on jurisdiction. Wobeera wa. Waliwo state gy'ogenda and they have understood that and they are like, yeah, we agree. Waliwo state who have said, we don't care. We will not recognize it. Buli state erina ebyayo. State kyesinga obwangu. Mpuliddeko ekyo nga baga nti eno state yo batambulirawo. Tewaliwo state esinga bwangu. Nti ogende Maine teriyo babeerayo bakadde bangi baagala abantu. Gende Maine bitambulirawo. I don't think it's more about state kyesinga obwangu. I think it's more about oyina case, what kind of case do you have? Mulimu cases z'oba nazo nga they are a winner if you lived in some sort of state. Kati waliwo states, then waliwo circuit courts, then waliko gende Supreme Court. So states, different states fall under different circuits. And they're binded by the law made by that circuit. Okay? Kati nja kugamba, as an example, fetuli mu 9th circuit. Mu 9th circuit, waliwo etteeka lye baayisa nga bagamba nti omuntu omukyala babeera bamukolako FGM, omanye ebyo bye basala abakyala. Babeera bamukolako FGM, eyebeera past persecution, of which past persecution is kind of one of the things you have to show for asylum. So, which means that wofuna client nga it's an FGM case. Like, olaba otya bw'omuvinga nodda Arizona eno n'obeera nga so it just depends on the kind of case. Nti mulimu cases wobanga okitegeera wobanga oli in a certain jurisdiction ebeera better okitegeera. Mulimu cases nti wabeerawo ezo cases za LGBTQ. Mulimu states nga bwoba ne case bwetyo nga facts ziri on your side oli credible. So it just depends. Where are you? Okay. And like zezimu ku strategies obeera olina okukola neki ne munnamateeka n'atunuulira gundi n'atunuulira case yo n'alaba facts zo. So it's like all those things by'obeera olina okudetermininga. Like sometimes okuwangula omusango gwe mulina okubeeramu engeri y'aka forum shopping as we call it. Yeah. Olina okulanga naye buli kintu kyekubira ku side yo. Kwegamba there are no guarantees. Yeah. There are no guarantees. Naye kati gwe nze omulimu gwange nga munnamateeka kulaba how can we make this case winnable? Okitegeera, how can we ne bw'olaba nga omuntu alina slam dunk case tewaliwo guarantees. You still have to prepare them as though they have the worst case possible. So that they don't feel comfortable. They do the work. So when kusanga nga okoze omulimu gwo bulungi, kitegeera, then ne tugattamu ne buno bo aspects. N'olaba nti no chances zaamu n'okola ki? Ozongeza. Mulimu cases ezimu n'ogamba. I mean, immigration courts in Massachusetts on a general basis. Bagaba, grant rate yaabwe eri high. All of it comes down to the judge. Bryn, osobola okujja n'ongamba Aisha. Judge yangambye ndi mu immigration court. Judge yangambye nti kesi yange ya 2026. Naye abaana bange bali bubi. Tetulina ngeri gye tusobola gyongezaako wano nejja wano nekomawo wano mu 2024 ba 2025. Okitegeera. Again, my first thing will be I can't guarantee that nze sikolera judge sikola mu court simanyi gundi ya judge wefaanana. Now tusobola okufiling a motion to advance okusembeza case yo kubanga abaana bo bali bubi. And we can do that. But you need to understand something else that might come with that is bayinza okujja ku docket yo no judge gwolina
ne bakuteeka ku doketi ya judge omulala kubanga ye ayina gundi eziri ki eziri gundi eziri open asobola n'okuyita omwezi ogujja. Now what you need to understand is my experience. Nze okusinziira bwenkozeeko n'oyo judge, I've appeared before that judge, okay? Ne ba clients abalala, ne ba attorneys abalala kye ba reporting, kubanga in most cases we look at the statistics ez'aba judges, ne tubuuza aba judge abalala and all that. So n'ogamba ne ba attorneys abalala okusinziira ku bibaddewo nti this judge has a really high grant rate. Ate for your specific case, zino cases azikola ki? Azigrantinga nnyo. Now it is up to you. Do you really want to file that motion to advance with the possibility that bayinza okukuteeka tebakusindika ku gundi ya judge omulala? Okirowoozaako. Ekyo oba okirowoozaako. I mean, like, but those are all the things that come into play. Kitegeera tufuna nnyo abantu banyigira nnyo bannamateeka, abantu bagamba ntafa ku musango gwange ntakoze bw'ati, but like these are all the strategies. Granted, olumu munnamateeka omu ayinza okuba takikunnyonnyodde bulungi, okitegeera, but the truth is like these are all the things bye tulowoozaako. Nze mulimu judge gwe nsobola kubanga kati like namala a lot of time mu Boston, nalaba yadde ng'olumu nali sinaba kufuuka munnamateeka, but nalaba bakama bange bajaji bwe baali bagrantingako, nalaba statistics, kind of had like that kind of inside information, and right now I've appeared before some judges. Mulimu judge gw'olabanga omwandalulusu, then mulimu judge gw'olabanga ki, you're like, yeah, this is a good judge. Like nobeera ne judge n'ogamba yadde ng'olina okulinda omwaka omulala gumu, it is worth the wait. Because at least you have like a 98% chance. Bobanga tochi screwinze wali ku testimony, you have a 98% chance or 95 of winning your case. Ndabyeko baloya abamu nga tafaayo preppinga client we agamba gwe tofaayo banagaana waneena aba immigration tujja guwangula mu court. Well, I agree with the same part. I agree with the part of webanagana tujaguangula mu court. Now, sisobola, this is what I always tell my clients or people who want to hire me. I'm like, well, yakole ebintu bye differently. I don't like to sit down and criticizing and get lawyer muja yakole ebintu bye. Ayinza okuba field agimazemu emyaka 2 nga based on the experience yecho kimukolera. Yeah. Nze from the mentorship I got, the experience I got, the training I got, it is never a good idea okugenda ne client wonga tomo preparing. Never a good idea. Now the truth is Asylum Office grant rate here is very low. Really low grant rate. It doesn't have anything. It doesn't have much to do with the fact that case yombi oba nungi oba testimony yombi oba baina beba 1 year grant rate here where eri low. And the truth also is in some states, now I'll talk about Massachusetts. In some states, you have a higher chance of kuwangulira mu court than mu Asylum Office. That is just the truth. Okitegeera? Now mulimu Asylum Offices kazo nungi. San Francisco, the Asylum Office I think is nungi. Okitegeera? Chicago. So, but nze ngomu, my personal values, my professional values, sisobola kusindika client wange with a clean conscience without preparing them. Student visa, basobola jekuma. Yeah. Ku nsonga ki? So many reasons. Osobola kujja appealinga. You can. It comes down to a few questions. Ekituufu kiri nti olaba kadirisa awo ku embassy. Nga bw'obimanyi. Olumu osobola n'ogendayo ne batatunuulira documents zo zonna. Olumu otuukawo nga their decision is already made. Then olumu otuukawo abantu abamu nga tebamanyi kukola ki? Kuddamu bibuuzo. Wataddewo. Toyagala kujja wano okusoma IT. Bakubuuza a basic IT question nga tomanyi na flash drive kyeki. Kakati gwe weteeke mu ntebe y'omuntu ayagala okuwa visa. Anti kyekindeeta. Nsobola okuyiga. Anti kakati osobola okuyiga, but here's the thing.
ojja Brian n'ojja n'oŋŋamba. Because jjukira abantu olumusigo wejjulizaamu visa. Omuntu akujulizaamu visa, they are really good. Yeah. They know all this stuff. Yeah. Okay? N'ojja n'oŋŋamba, nze njagala genda kusoma mu masters in information securities. Nina bachelors of IT from Makerere. Okiraba? Course eyo kyabwe omu abagamba tugyetaaga. Kakati njagala soma masters. Nayita. I was the top of my class. Obiraba bino byonna. Abagamba okay. Kati omuntu eyayita IT yali top of their class. Ne bakubuuza flash drive kye nga tokimanyi. Really? Obo tetubwetaaga kusomako. Well, good luck telling them that. So sometimes nziramu ya bibuuzo. Okay. Sometimes omuntu bamukolera paperwork n'abeera nga ali really tight. Nga ebibuuzo takola ki? Tasobola biddamu. Olina jja n'agamba njagala kusoma divinity na no, of course, like si buli omuntu tosobola kumanza ojja n'ombuuza ebintu by'abasawo nange sibimanyi. Okitegeera? Naye mulimu ekintu ky'ojja okumbuuza nga ogamba nga nawe bw'oba oyagala if you want to hire me, n'ombuuza ekibuuzo ekyo nga I don't know the answer, you're like, do I really want to hire this person? Okitegeera? Like nga it's so basic. Omanyi wotuuka wano. Somehow very excited finally ova mu nnyonyi oyingira US. Naye on the other hand waliwo line wali eri balina nabo ku bibuuzo babuuza gamba omala kusala ku eyo line then olyoka obeera sure tikati oyingidde. Yeah, you're applying to be admitted. Womala ofuna visa. Wali ova Uganda tebagamba nti tosiibula bantu. Omale kutuuka oyingire olyoka obakubire. Babimanya nti osobola otuuka ku kisaawe ne baggana ne bakuzaayo. Ate awo kyangu na nnyo. Tonayingira, you've not yet been admitted. Basobola okukansolingirawo visa yo. It's rare. It's a very rare thing. But, yeah. Wabaddewo abantu be bakutte awo ku ssaawe ku airport ne babasiba. Era olumu babakwata. Okay? Maybe bamubuuza wano ebibuuzo ne bagamba omuntu ono. Then we bamukwata ne bagamba nti okuddayo ewaffe. Njagala kwewaayo. Njagala kusaba obubudamu. You have a right to say that. Then we bakubuuza lwaki otya okuddayo ewammwe. Kwatandika okunyumya olugero. Babeera n'aba lawyer ku ssaawe abasobola okurepresentinga oba bo bennyini bagenda kitunamu ba deciding. I mean, so basooka ne balaba nti it's called a credible fear interview. In ebintu by'oyogera, do you even have credible fear? Nga tetunaba na kugenda wala. Is there a credible fear? Oba oli muntu yeeya. Like nga tetunaba na genda wala. Then once you pass that, and in sometimes abantu abamu babasiba nakubira wano Brian, nti baba Brian bankutte ku kisaawe. N'okubira Aisha n'ogamba nnyina muganda wange gwe bakutte ku kisaawe oba nnyina muganda wange ali mu ICE detention, then n'ogenda kuba like nkola nnyo olumu ku detained cases. Lwakwazo they happen like really, really fast. Kubanga bali detained at the government expense. Baagala bazi processing baleke okitegeera. Yeah. So olumu era ojja kulaba ne ku credible fear interview bakubuuza oba oyinamu nnamateeka. I mean, they're not going to give you one. It's not a criminal case where bagamba nti you have a right to an attorney oba toyina government. Wano bagamba you have a right to an attorney not at the government's expense. So era ku credible fear interview bakubuuza oyina munnamateeka nti nedda oli okay to proceed nga toyina munnamateeka nti ogikola. Weggwolo kyekiba kiddako. So sometimes it really depends. Olumu credible fear eyinza okuggwa ne baku scheduling a hearing with a judge to actually hear your full case. Abamu credible fear bweggwa babateekako babawa parole. They parole them into the country. Then ne babasindika mu immigration court. Naye like baku parolinga ne bagamba your next hearing is
whenever the date they give you a notice to appear with your next hearing and where it will happen. Then nobeera omusango gwo guwoleza wabweru as you're outside. Parole kitegeeza ki? That is a good question. The best way to nsobola okunyonyolamu parole. Parole is like ogenda kuyingira naye tukukkiriza okuyingira but we are not tetukkiriza nti tukukkiriza okuyingira. Omugulu ogumu guli munda, omulala guli wabweru. Wekyaplyinga ne ku bantu abali mu ggwanga already n'agamba omanyi agenda ku Dubai. N'asaba parole. N'asaba advance parole. Advance parole. Era kye kitegeeza. So kubanga asobola okugenda ku passport ye gy'alina. Naye okuyingira advance parole weeyina omwikiriza okuyingira, right? Yes. Kubanga it's omuntu ali wano n'asaba parole, you're asking for permission to leave the country while this case is pending. So you're asking for permission to leave and return while this case is pending. Otherwise, without advance parole, bw'ofuluma, then you've abandoned your case. Then tosobola kudda. Does that make sense? So that is kind of it. Naye ono abadde ku kisaawe ne bamukwata ne bamudetaininga ne bamureleasingira ku parole. You're like, yeah, okugulu okumu kuli munda, okulala kuli wabweru. Tukukkiriza naye okitegeera. We are letting you in, but we are not really admitting that we are letting you in while case yo pendinga. But that doesn't mean nti ate omuntu oyo asobola okufuluma. Kubanga ono parole gwayingiriddeko mulala than ono advance parole ono ayina pending oba green card oba asylum oba whatever application gwasaba n'afuluma n'akomawo. Okay. Waliwo kati ngenda kuwa ekibuuzo. Waliwo gwe bakwatako. Ne bamu nga yakatuuka. Namuteekayo weekend zaalinga 2. Ne bamuta. Passport ye bagisigaza. Tebalina kintu kyonna kye bamuwadde. Gamba genda okole ku bintu byo. Ne bamulekera awo. Tebamuwa parole. Ndoze nakuwa document, right? Tebalina kye bamuwa. Tebamuwa notice to appear. Tebalina kye bamuwa. Maybe bamusaba email ne bagaa tugenda bisindikira sisuubira nti immigration bwetyo weekola. Batera okukuwa olupapula. I doubt that. Nti balina kye bamuwa. I doubt that. Bamutwalira nga agenda okole ku. Tebamuwa na A number. Tebamuwa na alien number. Kubanga sometimes weteekamu alien number yo, you can find your hearing, you can find. I doubt that. Aina China. I doubt that. I mean, okujjako nga bamugundi basooka ne bamuteekako mu secondary inspection ne basanga nti nothing is going on. Naye bwe bamukwata ennaku 2 bamusaba bamukolako credible fear interview, like what did they do? Bamukwata bukwasi ne bamugamba ojjira obeera wano. Era was that the first time entering? Oba yali atambulidde afulumidde ku parole bwe yali akomawo ne wojja ku visit visa. Tuyagala kupapa kuteekayo kuba kate then obeera nga oli mu kulimba nti wajja kukyala ate ng'ojja kukola kintu kirala. So ekituufu kye kiriwa. Osobola okuteekayo immediately, olina okulinda I-94. Neggwako olina ku diri oteekayo. Asylum, right? Asylum. On a general basis, osobola okuteekayo asylum within 1 year. Or you know, take asylum within 1 year of your last arrival. Okay? There are exceptions to that. But on a general basis, so you know, applying within 1 year of your last arrival. That being said, omuntu bw'abazze wano nga alina a valid asylum claim, you can file 2 days later. You can file 1 day later. Oyinza okuyingira leero ate kati ennaku zino as affirmative submitting ana online. Ne tuteekayo. Okitegeera? So basically, tusobola okuteekayo before your I-94 expires. And there are advantages
to why wandyagadde okufiling asylum yo before your I-94 expires. Katuzaayo kali akantu ojjukira kiri ekibuzo kye twayogeddeko eky'omuntu okusaba akalulu ng'alina pending asylum. Bw'oba mu state that can recognize a pending asylum. Okitegeera? Bw'oba mu state, one of the states that have chosen okugamba nti omuntu waba alina pending asylum bw'abanga ya applying asylum before the I-94 expired, then bw'awangula akalulu tujja mukkiriza okusabira wano green card. You see how that might be advantageous for you to apply before your I-94 expires? Ekyo kyenjagadde nzijeyo. So on a general basis, olina omwaka gumu. Applying before your I-94 expires can be advantageous. That is number one. Number two, mulimu abantu abasobola okuapplyinga ng'omwaka gumu guyiseewo. As an example, omuntu ajjidde ku student visa and they maintain that status. Maintaining a status means going to school. Okay. Bw'ojja ku student visa nga course yo ya myaka 3. N'omala emyaka 3 ng'osoma oli mu F1 status. N'omala okusoma, and for whatever reason, you can apply asylum. Because you applied immediately after your student status did what? Expired. So you have that exception to the 1-year filing deadline. Okay. Ekyo kindeeta ku kibuuzo. Ekirala nti bw'obanga obadde student, let's say, oli mukyala. Omwami wo n'ojja ng'oli student. Naye omwami wo nga akola mu sa company nene ya oil. Ne bamuweereza, like is international, ne bamuweereza wano najja nga diplomat. Kati abeera ne diplomatic visa. Mukkiriza diplomatic visa ekkiriza okubeera ng'olinga wa bulijjo, right? Kujjako nti obeera diplomat, right? Yep. Ekimu osobola okyakiseesinga. Kati gwe w'omala okusoma. Kubanga kati omwami wazze ali diplomatic visa, definitely aba agenda kuteeramu nawe oba ogenda kujoininga case ye. Oba ogenda kufuna diplomatic kubanga company y'omwami egenda ku spouse enamuleeta. Afune visa eyo. Naye nga maybe oli mu kulowoozaamu ogamba engeri gye mbadde student nsobola okuapplyinga ebyange kubanga mbadde student wa probably PhD, nsobola okuapplyinga eno bagiyita batya ey'abagezi. Ayinza okusaba, osobola okumala okusoma n'osooka n'osaba OPT, osobola okusaba national interest waiver, osobola okusaba, depending what was the EB1, EB2, EB5, like it really depends what category gy'ogwamu. But oyinza n'okufuna company nekusabira H1B, but okay. Okay. Kati nga yeebuuza nti asabe ajoininge diplomatic category oba ye agende maaso asabe national interest waiver. There are so many things that you have to consider. Okay? Number one, olina okumanya nti status omwami wange gy'alimu nsobola okufunirako work authorization. Okitegeera? Mulimu gundi nga tosobola kufuna work authorization. Okitegeera? Sobola okubeerako H1B as an example. Oyinza okubeerako H1B ng'omuntu wo akola. Okitegeera H1B basobola okukola, they're working for a company and all that. Derivatives, but spouses and children, babeera ku H4. Those don't get a work authorization. Okitegeera? And until singa omwami wo company ye filing what they call PAM, which is the green card process through a company, oba filing PAM process, nabeera ne an approved I-140, nga mulinda kusaba green card, then ono ali ku H4 asobola okusaba work authorization kubanga bawe ali ku H1B aina approved I-140. The point is, bw'obanga oyagala okudetermininga what your options are, it all comes down to what do you want to do. Okitegeera? So those are some of the things. Status omwami wange gy'alimu nfuniramu work authorization. Status omwami wange gy'alimu asobola oku adjustinga n'afuna kiragala kubanga mulimu immigration options nga bagamba nti you shouldn't have immigrant intent. Okay? Status. So the way I look at things like that is I ask people, this is my question.
what if okeera enkya noyawukana with your spouse oba spouse wo naafiirwa omulimu oba what if your spouse loses that status oba nemwesanga nga temuli mugundi yemu how does it protect you? And that is where my question comes. So kikuprotectinga kitya? Ekyokubiri kyolina okudetermininga, what if I derive from my spouse's status? Is there any reason I can't also do something in my own right? Because ojja kusanga wano immigration options ezisinga, okay, apart from very specific few, ezisinga osobola okubeera ne different applications and petitions nga zipending at the same time, as long as you qualify for them. Sobola okubeera na asylum ng'ependinga nenkola n'ekiragala ey'obufumbo. Bwe mala ofuna kiragala yange through bufumbo, I withdraw my asylum. Baso kuwa kiragala y'obufumbo nga asylum gyeri. Nga your asylum case is there? Yeah, in fact some people bamala nofuna kiragala z'obufumbo, asylum cases zaabwe ne bazirekayo because of the benefits that could come from them. What are your benefit? There is a benefit. As an example, bw'obeera ng'olina omwana. Okay? N'omufayiringira ng'ali below 21. We're no filing asylum case yo. Omwana wo n'omuteeka mu asylum case yo ng'ali below 21. Okay? As long as they don't marry, they can always, bw'omala ofuna asylum, you can always petition for them to come. Ey'obufumbo tosobola? Well, bw'aba ng'ali above 21, you can, naye omwana abeera adult. So the wait time is a very long time. Wabeera ng'ali above 21? Yep. They are considered an adult. Ne asylum case yo nga wagifilinga tannaba kuweza asobola okujja. That age is locked in. As far as immigration is concerned, woba wafilinga omwana ali 16, that child is 16 years, as long as they don't get married. So those are like the benefits. Olumu omuntu n'agamba, kati ate omwana wange, kuba omanyi asylum cases zirwawo. Buli ayinza okugamba, omwana wange kati alina emyaka 3. Kati wenfuuka citizen ne mufayiringira, abeera afuuse adult, awo waliwo emyaka nga 6 nga tannajja wano. Oba myaka nga 7. Okitegeera. Though asylum office in most cases we're realizing until olina kiragala, if they kind of determine it in their system, they will ask you. Bajja kugamba tulaba olina kiragala, do you want to withdraw your case? Sometimes they'll send you a letter stating that. And some people don't, but omuntu alina kiragala, bw'ogenda ku asylum interview, ne bagiku denyinga, then you're not sent to court. Because you have status, they have no reason to send you to court. Mu court basindikayo bantu batalina status. So kagweramu awo ku asylum office. Kati singa bagigrantinga, no obeera olina kiragala olw'ebbiri. No. I mean, you're just trying to get the benefits. Tosobola kusaba kiragala already ng'olina kiragala. Okuwa asylum tekikuwa kiragala, kikuwa just asylee status. But already olina kiragala. Asylee status kyeki? Asylee status is someone who was granted asylum. Kati ne so webakuwa asylum, you become an asylee. Then as an asylee osobola okusaba kiragala based on your asylee status. Waliwo omuntu abuuka kiragala n'agenda katabo? Okujjako nga munnange gye bali by the way. Gye bali. Okujjako nga mukadde omutuuze. Mukadde nga bamutuuze. Oba ng'oli wano mutuuze n'ogenda e Uganda n'ozaalayo omwana and you meet all the qualifications, osobola okukola birth report of child born abroad. Omwana n'agenda ku embassy n'afuna akatabo. Omwana abaana bano betuzaalidde wano eno ne tubazaayo e Uganda. Bayina obuzibu bayinza okusanga singa babeereeyo. Ngaki. Okugeza ogenda n'oteekamu asylum yo n'ogamba nti saga kuddaka mbeera ejja kwonooneka wenzirirayo e Kampala. Naye n'osindika omwana wo n'omusindika e Kampala. Kirina bwe kya-affectingira keesi yo? I mean, in most cases, tebalina ngeri ya kumanya nti omwana wamusindiseka kuba sigwe ofulumye naye, right? Sigwe ofulumye naye. But yeah, if they find out, bakubuuza, wazaala omwana, watuwadde birth certificate wazaala omwana, omwana waaliwa. Just nogamba, abadde ali Uganda. Of course, that question could come up. Bw'oba gw'otya nnyo okudda e Uganda, ate omwana wo osindikayo waaki. Nti oyo si yenze. Ye Uganda.
I've seen people answer questions, give answers to the extent of, omwana namuzalira wano. How are they supposed to know that work? I've seen people answer questions like that. Again, it all comes down ku lugero. Bw'obanga wagamba nti nno family yange yonna baagita nze ndi bw'omu ku nsi eno. Sirina gwe mwana wamuweereza. So it comes down to ku biki ebiri mu lugero lwo. So actions zonna z'oteekinga zisobola okuleeta questions ku lugero. Lwaki asylum zirwawo? Backlog. It's just backlog. Kubanga ekyo kyekibuuzo ekyasinza okubeera common. It's backlog. And then USCIS are very inconsistent. Baweereza bagamba nnyo kati luno ly'etteeka and people panic. Ne bakubira ne bagamba kakati bagambye but I'm like, I don't think that's going to happen. Because like we've seen it. But in a system, first in, last in, fast, last in, fasting, last. They just keep changing all this. Ne wajjawo ebyo bya Afghanistan ne Ukraine ne bagamba kati beba priority baffe. They keep changing their policy that just keeps pushing people further and further and further away. What does that mean for abantu who are pushing her further away? I know that the Boston Asylum Office katubalinga ku bantu ba 216. Those are the people they've been interviewing. Abafailinga mu 216. 216. Yeah. Now they have other systems, by nazi short notice list, by nazi expedite requests. They have things like that. Naye obanga oyagadde just kuleka kintu kitambule organically, then you gotta wait. Wabeerawo omuntu ali mu 217 ategere nti no banatera omutukako. No, that's what I'm saying at all. Because again, it's the asylum office. Who even knows what they're going to do? That's the thing. Now, usually when I'm joking n'abantu with immigration, I can only speak about what's happening now. I'm like, right now, this is what I'm saying. I can't even guarantee what's going to happen tomorrow. Because it's immigration. Omuntu yenna agamba nti bagenda kukola we bati. They're lying to you. They're very inconsistent. Now, it might very, well happen that tomorrow or next year it's still the system. Nayenze, because of the inconsistencies I see, and because mbadde on the other end, nga immigrant, ndi very mindful when banjogera n'abantu. I try to be as realistic as possible. Okitegeera kuba manyi buli kintu ky'owulira okuva eri munnamateeka awo hope yo ng'erinnya oba hope yo ng'ekka oba hope yo ng'erinnya. So the way I handle that, it's like one day at a time. This is what's going on today. I can only talk about today. Now they are saying that within the next few months this is what they are going to do. That is what they are saying. I don't know whether it will happen. It may or may not happen. Kuba saagala ku raising a hope ya muntu. Saagala abantu bagende batandika okusiibula abaana baabwe. Next fees za guno mwaka sigenda zinoonya omwana ajja kuba atuuse wano. I don't know that. Because there are so many agencies involved. Omwana asobola kuteerayo mpapula nga alina emyaka emeka? 21. They must be a citizen. Mwana wa alina okuba nga mutuuze okuteerayo empapula. 21. Okay? Number 2. Olina okumanya engeri gye yafunamu citizenship eyo. Mulimu omwana nga wo biologically naye nga tasobola kuteerayo. Nga lwaki tasobola? Kisinziira engeri gye yafunamu citizenship. Waliwo wano ekintu kye bayita SIJ oba Special Immigrant Juvenile, where you basically, the state takes over guardianship of your child. Omwana agifuna, n'afuna kiragala, n'afuna n'obutuuze later. It's a step, but ultimately afuna kiragala n'obutuuze. Nayo yaba afuuse mwana wa state. Okay. For immigration purposes, they can't file for you. Abawuwo obeera naye, but they can't file for you because they're not your child. Eyo state, eyokubeera nti alimu eyo state, obeera bagikugambye nti kati omwana tuteekeze over.
Not about taking it over. Special immigrant juvenile is something that people apply for. Okay. Omuntu asobola okujja wano n'omwana we bakugamba if one of your parents abandoned, neglected or abused you, waliwo, birina a lot of elements, emyaka, blah, 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 what is abuse, what is neglect, what is abandonment, and all that stuff. So omwana n'agenda asooka kugenda mu probate court n'agisaba, probate court nekirecognizing, then n'agenda ku USCIS, n'akola SIJ petition, n'asaba kiragala, later n'afuuka omutuuze. But the thing is, none of the biological parents can benefit from it. Okay. Kati wabeera nga tali ku ebyo abasobola okuteerayo. Yep. Waba nga tali ku ebyo, tewamugwithinga up for adoption, then yeah. Kyo tekiri common nnyo mu Bannayuganda. Va ku bino eby'Abannayuganda senga yafa maama n'atwala omwana. We're not talking about that kind of adoption. We're talking about legal adoption. Bw'obeera wano Brian n'osanga mukwano gwo ku Facebook n'omugamba njagala omwana wange abe n'obulamu obulungi, n'agenda through the whole adoption process, yo omwana n'amuleeta wano for adoption, then how do you turn around and then say, I want my child to petition for me when you gave them up for adoption? And it was a legal adoption and everything was followed. And omuntu ng'azze okusoma ku F1, let's say okusoma masters, nsuubira ne degree, okkirizibwa okujja n'abaana bo. Yep. Basobola okugira mu F2 status. F2 status. Yep. Osobola okujja n'omwami wo? Yeah. Spouses and children bagira mu F2 status. F2 status, wajja n'olaba alina kukola ki? Nothing. They don't get anything. Alina kutuula kulaba bulabi. Mwagamba mwina ssente ogenda kweweerera. N'ogamba ne nyina ssente ezeeweerera ne neerabirira n'abaana bange namukyala wange njagala mbaleete mbalabirire. Kaka tuyagala kukola ki? Jangu otuule wano olabirire omwami wo n'omukyala wo, olabirire omwami wo n'abaana bo, nga mukyala wo waasoma. Abaana zo basoma. Abaana basobola okusoma. Basobola okusoma. It's a state-specific thing, but most states bagamba children have a right to education. Era ojja kwesanga in most states bw'ogenda okusabira omwana ekifo, no one asks you about their immigration status. Yep. But it really depends. Bw'obanga wasaba naawe visa ng'ogamba nti abaana ngenda bateeka mu private schools, then n'otandika oku exhausting, it kind of comes down to chichewa yogera ng'osaba visa. Kati woba osaba visa eyo. Oyina obabuulirawo nti n'abaana mbasabira. Oba osooka kufuna bibyo. Osobola okusooka n'ojja family yo ne bakujoininga. Bakujoininga. F2 status. They can apply in their own right for F2 status. Again, kibeera ku embassy okulaba babawa oba tebabawa. Ekyo kiri more of percentage. It's really the embassy because you kind of have to show them. Now, again, like I said, bwebakuma, you can reapply as long as otegedde ensonga lwaki bakumye. So otegedde ensonga lwaki bakumye, ng'ogenda ogitereeza and you reapply. It just, when I'm talking about immigration, about embassies, I like to use the word discretion. It is to their discretion. Bweba matira nti no kyoyogedde, then they'll give you the visa. Abaana abo waliwo time bayinza okuva yes eyo visa so omuntu asobola gikyusa nga baana bakuze. They can change status, very much so. Ne bagenda muki. Like for example abaana abadde mu F2 status. Okuswitching okufuna kiragala alina kukola ki? Well, kati ngambe mama oba taata abaana bwe babeera nga ba-minors, maama oba taata bw'asaba asylum ne bamuwa ne bamala ne basaba, nabo babeera babawadde, bonna bwe bamala ne basaba green card. Okay. Oba ono taata yajjira mu F1 ayinza okumala okusoma, company n'emuhiringa ne bamufunira H1B. Then bano ne badda mu H4 status, they switch from ono wabadde mu F1 n'aswitchinga n'adda mu H1B, bano abadde mu F2 ne baswitchinga ne badda mu H4. Then company nekola PAM process, webafuna approved I-140, then basaba kiragala bonna wamu. So like there are different H4 options. basobola okukola. H4, like I said, H4 okola
if the person aina H1, kubanga H4 they are derivatives. So spouses or children or muntu aina H1B. So bobango ina H4 ngo muntu aina just H1B. Tosobola kola. Na yowa H1B bwagende ncha nafuna approved I-140. Nga ina H1B and an approved I-140, then wa H4 asobola kola. Asobola kusaba akakola. H140 ina kola chi? I-140 is the petition, the PAM process. PAM process abali mu employment based je bakozesa okusabira abantu petition then afune green card. So eno mu family tukozesa I-130. Eri mu business side bakozesa I-140. It's like really just a PAM process. Je bakozesa okukola petition, then bwe bamala okukola petition, then nayoka jeno nafuna nasaba I-485, the green card. Enamba ezo zigenda kukanyuga abantu kubajjako. Zigenda kubajjako singa tusobola okuzikendeza. It is the best way for me. Olaba mwema njogera nawe. I am being very mindful. Ngezaako nyonyo okwogera mu ngeri gye mmanyi nti omuntu wange anaategeera. Okitegeera. Naye ate saagala kimekinga so vague that people get confused. Kubanga bwe nkugambye details matter. Yeah, like the details are sagala ncho omuntu agambe hanagenze nendaba gundi ya Bryan. Nengenda ne kakati mchala wange yabadde anfayiringira ne tutekayo I-140. Well, it's not the form. So what are you doing? Okitegeera. Because sometimes abantu bagala okwekolera ebintu bino for so many reasons. Maybe they believe they can and they probably can. Abamu ayinza okuba talina sente zaamu namateeka and you know it's all understandable. There is no harm in doing things yourself. We wajja wano. Wabyekolera. Nafuna munnamateeka. Lwaki? Kubanga buli muntu alina embeera ze. Embeera zange Bryan. What I would like to call one of my greatest strengths. I recognize something kyesimanyi very fast. Bwemba simanyi kintu, I would rather invest in it and get it right than do it wrong and pay more to have it fixed. So, nze, and I'm not saying abantu ababyekolera they are wrong. Absolutely not. Buli muntu alina embeera ze, buli muntu alina reasons ze. Kitegeera. Naye nze ng'omuntu nakozesa munnamateeka. One, it was my livelihood. I'm not going to gamble. Saagala kugambolinga. Munnamateeka nsabye 15,000 nemo zimuwa. Okitegeera? Naye ng'ate bwe ngenda ku Wave n'endaba nyinza okuba 15,000 nziweereze Uganda nga si-realizing nze naku-realizing. For whatever reasons. Not that we have to help our people, like to inner responsibilities, whatever. But the point is, it was my livelihood, and I wanted to invest in it. I wanted to invest in my livelihood, and I wanted to invest in someone that I trusted to do something right for me. That was my reasoning. Now, could I have potentially done it myself? Maybe. But then, I didn't want to gamble with my livelihood. That was it. What is the most common one? The most common mistake gender banti njiraba when people are switching from pending asylum ne bayingira obufumbo. People don't know that the roles are different. I think that is one of the things that I see. People just don't understand that the roles are different. Nti wobo ve Uganda n'olimba oba ndi mufumbo nina abaana omanyi ebintu abantu bebateekawo nga basaba visa. Nojja wano n'osaba asylum, no admitting nalimba. I mean, your life was on the line. So that is something, it's acceptable. But switching up obufumbo, that is a lie. They don't care what your reasons behind it were. It's a lie. It's a misrepresentation and you have to fix it. Ogambye applying ng'ojja Uganda, ng'ova Uganda, n'oteekamu n'abaana, n'otuuka n'oteekamu asylum.
no oba confirming anti abaana tebaliyo oba yeah, I mean kati oli kwa applying kwa asylum they are giving you an opportunity to be truthful. Bw'oba toyina baana gamba sirina baana. They are giving you that opportunity. And that's okay. Now the issue comes bw'otuuka wano okusaba ki? Obufumbo. Bw'otuuka okusaba obufumbo. Okay? N'ogenda bulungi ku City Hall ne bakuba ekidaala first marriage. Bw'oba walimba you're better off applying for the waiver from the start. Ojja applying irawa ku City Hall. Wano ng'osaba green card, ng'osaba obufumbo green card, I-130 everything. N'osabirawo waiver. Kuba walimba. Donja naye nze baali bagenda kunzita ewaffe. Yeah, we get that. They don't care. Oshegera. Naye, so some people just don't. Then natuka ku interview ne bamugamba wano ogamba first marriage. Okay? Ne wano wawadde ojjuza kiragala wagambye first marriage. Okay? Ne kwa asylum wateekawo single. Naye bwe wali osaba wali gondi visa wagamba oli married oyina n'abaana. Anti kakati bali bagenda kunzita omuntu nanzijuliza sinze nagijuza nogijjuza. Okay. We get that. But you need a waiver. As a waiver zitwala months. So you've wasted all this time. Because you are always going to apply for the waiver anyway. Omuntu w'obufumbo ddi wekikola manyi nti asobola okuapplyingirawo green card. Ddi wekikola sense oga nti osobola nga tolina kikupapya osobola okulindako. I think that is a personal preference. I'll tell you what I've heard. People do. Abantu abamu bawasa n'agamba nze njagala nninde wamala okuyitawo emyaka 2 kubanga wamala okuyitawo emyaka 2 we bampa green card ebeera ya myaka 10. Okay? Abantu abamu ne bagamba nti nze njagala ku applyingirawo. I don't care. Okay? Abantu abamu you don't really have much of a say in it. Oyinza okuba already asylum oyina case eri mu court and it's to your benefit okufiling eno I-130 ASAP. Baji adjudicating either osabire kiragala mu court oba osabe terminating case yo mu court osabire kiragala mu USCIS. So those are all things like, you know, meeting n'omuntu n'akubulira situation ye, then n'omugamba these are the options. You know, option ekwe-affectinga bweti nekwa-affectinga bweti. They may, at the end of the day, mwe bakama baffe, we do what you want. Byonna bituufu ebyo. Wolinda emyaka 2, wogendayo bakuwa ya 10. Yep. Ya 10 wogitambuzaako emeka n'osaba katabo? Esatu. 2 years and 9 months, but yeah, esatu. N'osaba katabo, as long as you're still married. If you're not, olina okulinda 5. Wemwawukanira ndinda mu 5. Yep. Tulabyeko abantu nga n'agenda mu bufumbo n'atateekayo mpapula naye ne baawukana. Alina gy'addukira oyo? I mean, there are options. Usually nze omuntu bw'ajja mu screening for all sorts of things. Oli nkubuuza mwafumbirigana lwaki tewateekayo. Ayinza okuba spouse we oba omwami oba omukyala gwe yali naye yali abusive. Then netandika okuscreeninga for VAWA. Can you apply for VAWA? Ne mubuuza ebibuuzo byange ne ngamba, you know what, you can actually apply for VAWA. Osobola okweterayo petition and your green card in your own right. VAWA chechi? VAWA is like the Violence Against Women's Act, okay? It's basically mubumpimpi. Bw'oba obadde ne qualifying relative, I'm talking about spouses, children and parents. And there is more to that. Nengenda kubulira basic. Nga either ina kiragala oba mutuuze. Nga ali abusive to you. It could be physical, emotional, financial, psychological. There is abuse there. Or they've been extremely cruel to you. Then you can apply for a green card in your own right. Without their help, you can self-petition. It is basically available to take people out of a bad situation. You don't have to be stuck in an abusive relationship with your parent, with your child, with your spouse. You don't have to be in an abusive relationship. You just have to get out, and then we can help you apply for a green card.
Omuntu asobola okukyusa lawyer? Yep, you can. It depends what you're. Bw'oba oli mu USCIS, that's easier. Bw'oba oli mu kooti, that's a little bit trickier. Yep. Kubanga the judge has to allow it. Okay. Yeah. And sometimes by judge bagana, it's unusual, yeah, sometimes bagana. And then sometimes omuntu ajja okumuhiringa, then I have to sit down and have an honest conversation with them. I'm like, you want to hire me? Okay. Case yo eri in 1 month or in 2 months. You hire me, you know kumanya case yo, I have to prepare you. I have to send all this stuff on short notice. So ngenda kusaba sente nyingi, and then I have to file a motion to withdraw and substitute attorneys. Oli attorney wo bamujjeko bateeke konze. This is all time. So you might find at the end of that day, tetuyina budde, and I might have to file a continuance because I don't want to end up with a case go on suing until I did not represent you effectively. So whichever time you want to hire me, I have to make a judgment call. Can I truly represent this person effectively in the time before their hearing? If I cannot, I'm just not going to take the case. You don't take all cases that come to you. You have to be honest and fair with the people who hire you. Omuntu togenda kunsasula sente zo nkugambe omusango gwaddi wiiki ejja. Yeah, I'll make it. Kati wembanga nswitchinze lawyer. Gende weri lawyer mugadde mugambe nkugobye. You can, or sometimes my clients bange, I tell them, sometimes I just have them sign something as an enchuwerizo oli lawyer ne mugambo na hirinze. Signature ye, no baluwa jakuwandiikidde, and this is what I need from you. So nze nomponya gundi eyo. Yeah, it really depends. Wembera muina issues za mwengoli lawyer tomusasulanga nga muina ebizibu byamwe, they might always come back to you. Nchakuba nje nkumi zange nyezi mirimu gino gyonna gye nakola. I don't get in the middle of that. Issues za sente noli lawyer, I don't get in the middle of that. Kasita lawyer amanye ekyokukola. So that's really between you and your lawyer. Anti namusasula sente zange nyingi kakati simanyi lwaki tosobola mugamba ebbiri naziko. I'm like, no, that has nothing to do with me. Ebyo genda mukanye nze zino zengenda okukolera, how you get it, oba ozijja kwoli oba nsasula mpola naye I don't get in the middle of that. Nze city debt collector. I don't do that. Singa otuuka wano no kizula nti n'ebintu by'obufumbo byanguwa, naye mu process y'okunoonya omubeezi n'omufuna nga I-94 nga eweddeko, kigamba woba oyingidde nga bakuwa emyezi 6 n'omufuna mu mwezi gw'omunaana n'omuwasa, kiina we kya affectingira mu time y'okubeera nti ojja kusaba green card, kubanga ogenda beerawo ng'omuwasiza naye nga time gye baakuwa yaggwako. Kitegeeza obeera nga time yeeweddeko obeera mu ki? Unlawful status. Overstay. Obeera mu overstay. W'otuuka okusaba green card, ekigenda ku affectinga? Ekintu ekimu kye njagala abantu bategeere nti obufumbo omuntu ng'awasizza omutuuze n'omuntu ng'awasizza omuntu wa kiragala byanjawulo. The game is completely different. Bw'owasa omutuuze, ekisookera ddala omwami oyo ye solution ye alina okulinda mukyala we afuuke mutuuze. There is absolutely no way. Ebyo kyagamba nti nninda omwaka gumu. No, it's not going to help him. Really? Yes. Yali better off wali nga yakamuwasa. So, kankimenyemenye bwenti. Bw'owasa omutuuze, there are so many things ebiri forgiven. If you've overstayed, no one cares. Bw'oba oyina unlawful employment into unauthorized employment wagenda n'okola buno under the table, no one cares as long as you didn't claim to be a US citizen.
that is forgiven. Your immediate relatives of a US citizen, forgiven. Now, woba wasiza omuntu wa kiragala, the game is different. Buli kimu bakitunulamu. W'otuukira okusaba kiragala, w'ofayiringira I-130 ne kiragala, w'otuukira okusaba kiragala olina okubeera nga oli mu lawful status. Either nga I-94 yo ekyali valid, oba nga kati nga ba student nti oli in student status osoma. Bw'oba oli mu student status ng'osoma, you're good. Omuntu bw'owasa omuntu wa kiragala, you're subject to the visa bulletin. Olina okutunula n'olaba priority date eri current before you file the green card. Not the I-130. I-130 osobola ogifilinga anytime. Naye w'otuukira okufilinga green card, priority date erina okubeera current. Omutuuze ye taliike. They are not subject to that. Wooterayo waaba. You can apply whenever. So, w'olindira kitegeeza nti w'olindira priority date eno, ate ku lunaku lw'ofilinga, on the day that they receive your green card application, you have to be in lawful status. So those are two things: priority date eri current and oli mu lawful status. And it doesn't forgive unauthorized employment. Mu lulimi lw'omuntu wa bulijjo, w'osalawo okugendera obufumbo, kakasa nti toli mu Overstay. Ng'owasa wa kiragala. Ng'owasa wa kiragala. Oba wasa mutuuze, no one cares. Oba ng'owasa wa kiragala, kakasa nti toli mu Overstay. Yeah. W'obeera mu Overstay, then mulinda afuna osobola okukola okufiling eno I-130 kuba tewali akufaako, yo nebeera ng'ependinga. Yekola kyeyo. I-130, so I-130 ono wa kiragala oba omutuuze gy'aweereza n'agamba nze nnyina kiragala oba ndi mutuuze, njagala ku petitioningira mwami wange oba mukyala wange. Eyo eri filed by ono omuntu alina kiragala oba obutuuze. Then kiragala gwe gy'osaba, bw'abeera asaba empapula gw'asaba kiragala. Okitegeera. So kati yasooka okuteeramu n'egwe togeza n'osaba. Kubanga oli mu Overstay, like you already like you don't meet the requirements. Ogenda kuteekayo ssente zo bakumi ate kati zaalinya bakumira obwereere. Omuntu ali mu Overstay tasobola kwesabi nga tagenze mu bufumbo. Ng'ali mu unlawful status. Talina kye yali ataddeyo. Talina kye yali ataddeyo. Asobola kukola ki? It depends. Omuntu ayinza okuba nga abadde wano, jjukira kali ke nagambye nti on a general basis, omuntu alina okwewaayo within omwaka gumu. Okay? But what if obadde wano emyaka 5 we wasookera okujja mu mwaka ogwo ogumu, tewalina asylum claim? Nothing. You didn't have an asylum claim. Near within the last 5 years, a lot has changed. What if you now have an asylum claim? We call those changed circumstances. Is the exception to the 1-year filing deadline. What if okuvare wavaayo, bawo yayingira ebyobufuzi, kangambe, I mean, this is extreme, but I think it will paint the picture. Oyinza okuba bawo yayingira ebyobufuzi, ne bamutta, ne batta n'abaana bo, ne bagamba nti naawe bw'oddayo bagenda kukutta. Do you see why now you might be afraid okuddayo e Uganda? And do you see why now osobola okubeera an asylum claim? Changed circumstances, the easiest way to explain it, abantu okugitegeera obulungi. Kankuwa as an example, kati nga bolaba etteeka ly'ekisiyaga. Okay? Omuntu, now I'm not going to look at Uganda because the situation has always been the same. But I'm going to look at another country, kangambe, nti bayinza okuba, omuntu yali musiyazi, it's just a normal thing. Then omuntu one day amaze wano emyaka 7, ensi ye neeyita etteeka. Anti-homosexuality law. Baliisa. Bagamba omusiyazi yenna tugenda mutta. Bwodda wano tugenda mutta. Olw'okuba nti already oli like that, you see why you might be afraid okuddayo. Now you have a valid asylum claim. Okitegeera. Olumu abantu abamu bayinza okuba, the other easiest example, ayina abantu bayinza okuba nga tebaagala kuwulira bintu bino naye nze for education purposes nga munnamateeka, it's like kind of my job to paint the picture in the best way possible abantu ne bagitegeera. Olaba nga bano abantu abatransitioninga
n'akeera enkya n'agamba n'aganza sikyali musajja ndi mukazi oba sikyali mukazi ndi musajja okay omuntu oyo n'abanga yavaayo n'afuuka transgender n'agamba kati ndi sikyali Bryan nze Betty n'abanga ekyo kati ewaabwe kiri illegal. Do you see why omuntu oyo ne waba amaze wano emyaka 2 because of these changed circumstances in bulamu bwe aba asobola kati okukola ki okuteekamu asylum. So wabeerawo like different options. Usually when njogera n'abantu like I screen them for a lot of things. Tuyinza okubeera wano n'abantu n'agamba najja nali mbeera eyo in Michigan, then someone broke into her house. Simanyi oba oli nankwata, simanyi oli nankuba, simanyi ne tuyita poliisi. Omusango ne bampita poliisi ne tugenda mu kooti omuntu bamusiba sinze namuloopa naye nali witness bampita bwe namayira ne vaayo e Michigan. I'm like, ogambye what crime was it? Then ngenda. Nze like it kind of sparks my mind. I'm like, oh shit, okay. There might be a U visa here. This is a qualifying crime for a U visa. Chogamba maziwa ni emyaka 2 and no one has ever told you that you can apply for a U visa. Then ogamba kati tugende tutandike process tusabe U visa. So like there are so many things like bomala bobo bwenkola consultation no mututandika ne mu screening chimu kuchimu ne mu screening like nzenga nine ebintu bya like sometimes it doesn't even make sense lwaki abantu mbabuuza but like mbanze nyine ebintu byange byennoonya like to check a box here and there. U visa yetya? A U visa is available for victims of a qualifying crimes, waliwo a list of crimes. Bobanga oli a victim of that crime and you help, oba you cooperate with the police, oba the prosecution or whatever, you help them. Oba you aid in their prosecution of the case, then you can apply, they can sign off and you apply for a U visa. No work authorization. It's a long process to citizenship, but you can apply for work authorization, you can apply for a green card, and ultimately you can apply for citizenship. Green card was already revoking. Yeah. They can try to take it away. I think that is the best way to say it. It's called rescinding it. They can revoke an I-130, which is a petition. They can try and rescind the green card. They can try to take it away for so many reasons, but yeah, they can. Kintu ky'omuntu kyasobola okukola nga kisobola sabotaginga keesi ye? What kind of case? Omanyi we tujja wano batugamba temuvuga bannaaye ku mmotoka bizibu biki so tomeraawo omanya gwe bakutikkirawo. Well, I'll tell you ebintu byenda byebisinga okusumbuwa abantu mu community yaffe. Mwenge, njaga, kulwana. Enjaga wano eri ekkirizibwa? Yeah, enjaga in so many states it's very legal. By the way, marijuana is legal. It's not for immigration purposes. It's a federal crime. State zikkiriza ne government tekkiriza. So bwogenda wali ne bakubuuza wali onyodde ku njaga ye nyinayo wano ne wano gundi yange wano mu nsawo emundu nga zivaayo. They're like, oh yeah, sorry, your green card togenda gifuna. They don't care that the states waliwo ebintu bingi nnyo state bye zikkiriza nga the federal law has said no. Basobola okukebera? Well, I think amanyi kyabantu babira bakola green card bagenda ku medical, right? So in most cases medical kebera enjaga, medical tezikebera njaga. In most cases abantu babakwatira kuba batandika babuuza ebibuuzo. Ate babira bakubuuza ebibuuzo, you don't know. Like no one comes out and asks you outright that like oli ayinza okubuuza, are you a smoker? No, but sometimes sometimes I smoke marijuana to relax, but it's really not a thing. I don't think people understand like anytime when nalinda byenga immigration ekwata abantu mu bantu, like it was the nicest officers. Akubuuza ekintu n'ogamba mukwano gwange atudde wano twogera.
naye nga ye alina ky'anoonya. Like that's really how they always get people. Osanga abantu n'agenda nga wasabira visa n'asaba visa n'agamba nti ne bamubuuza mu kusaba visa n'agamba yeah, have you ever smoked marijuana? N'agamba yeah. You're like, why would someone say like that? First of all, siri mu kugamba abantu kulimba, okay? I am not encouraging anyone to lie. But I'm just saying like mulimu ebintu olumu byetukalwa and you're like wandikyesigalisa ekyo. Yeah, like, and I don't know when it ever becomes a thing. Kuba ewaffe gye tuva, manyi maybe the culture, we don't share too much. Mulimu ebintu bye twesigaliza, mulimu ebintu omuntu kyakola n'akyesigaliza. I don't know why people come here and then they get into like the whole thing of oversharing. You're like, that is something I would have been okay not knowing. It's you don't have to. Waliwo wootuuka, I think nali njagala na tax accountant wange nagamba ekibuzo kye ngenda okukubuuza engeri gy'okiddamu ky'oba oyogedde I cannot unhear it, so think before you answer. What you say, I can't unhear. Your accountant sounds like a lawyer. I mean, it's and I say that to people sometimes. I'm like, Olumabantu, and it's understandable. A bit like frustrated and all that, obali nervous, and you're like, but usually when bankola consultations or appointments in a client's bank, I'm like, the first thing I like give them that disclaimer. Nembagamba, buli kyenkubuuza nyine ensonga lwaki nkikubuuza. And I don't want you to just like. Sagalo oberengo owulira buulizi kye ngamba, like I need you to actually listen to my question. I need you because like kijja nnyo mu question ya misrepresentation. Abantu wano abajja okusaba visa okukyala oba okusaba najja nga yasaba kujja conference n'atagenda ku conference kubanga jjukira bw'otuuka mu kusaba green card oba through bufumbo, but they could call that a misrepresentation. Wasaba kujja ku conference, wasaba kujja muyuna tewagendayo, so you lied. Walimba nti ogenda ku conference n'otakola ki? And then I'm like, but tegati anti sagendayo. Well, because you're going to tell them. They're going to ask you, did you go? And I always encourage people not to lie about something like that. Because I have seen them actually call. I've seen them call ba organizer ne babuuza kugundi yamwe kwa attendance ya mwono omuntu yaliko. So it's not something worth lying about. I've always encouraged my people, just be honest. If you didn't go, you didn't go. But here's my question. Bw'owakeera enkya n'osaba visa. N'ogenda kadirisa. N'ogamba ngenda ku conference. Did you intend okugenda ku conference eyo? Nedda. Okay. Well, then you lied. But what if you intended to go to the conference and then stuff happened one way or for one reason or the other, you couldn't make it to the conference? Nyenga bwagenda okusaba visa n'okulinnya ennyonyi n'ova e Uganda. Wali oyagala genda ku conference eyo ebizibu ne bivaawo. What if that was your situation? Would that still be a misrepresentation? Eteba misrepresentation. I don't know. But I mean, I will leave that to you. But I guess my question is like, when I'm talking to people, I'm like, I need you to like, listen to listen to my question carefully. Diplomat, asobola ku transitioning up with green card. I've seen people who have come on diplomatic visa, never choose. One of the restrictive visas is Zemanyi. I'll tell you. Waliwo J1 visas, as it is subject to the 2-year foreign residence, which means bw'ojja wano n'omala J1 program yo olina okuddayo wamwe n'omala emyaka egyo. Atonadda. Bw'otuuka ku eyo J1 okujjako ng'osabye eri subject, waliwo eziri subject, waliwo ezitali subject. Okujjako ng'osabye asylum. Naye bw'otuuka wano n'ogamba nti nkola obufumbo, you have to cure that. Either your government waives it or something like that, but you kind of have to cure it. J1 yebere yani?
It's an exchange program. It's a J1 exchange visa. Nga obadde tugambe MP ne bakusindika. It's more like culture things. Bayinza okubawo wano gundi nesindika abantu baayo ne bakola organization in Uganda nesindika wano omuntu. It's more like an exchange program, yeah. The other one, your fiance visa. It's restrictive. People don't know that, but it is. Oyingirira wano ku fiance visa, n'otafumbirwa muntu. Yabagikuteeramu omuntu yenna. Kujjako ng'osabye asylum. Naye the rule is ojja fumbirwa. Bw'ojja fumbirwa. Bw'otafumbirwa muntu oyo n'ofumbirwa omuntu omulala, not gonna work. Oba oli muyaye. I mean, I think balaba ebintu bingi before, like, we bateerayo zino anticipating ebintu bingi ebiyinza okubaawo we bateerawo zino visas zonna, so bajja bateekawo buno bu rules obutonotono kind of okitegera. I've seen people abakozesa ezo fiance visas n'agamba nandigenze ne muwasa but njagala gire ku fiance. Omuntu asylees, omuntu bamugranting asylum, they don't need work authorization. Asylee is status in itself. Oli bw'aba alina asylum teyeetaaga kakola kukola. Gundi ekyuka though. Social yekyuka. I mean, osobola ogenda n'osaba, so you can go to Social Security Office, n'obagamba bakuwe social etalina restriction eyo. Etaliiko ako kagambo nti only valid with employment authorization. So osobola bagamba bakusa the same, it's going to be the same number, neka kaadiko nga tekaliko that restriction. Okay. But then I've seen clients namala okufuna your status and then they still say no. Nobawandikira ebbaluwa, you lay out the law for them, you cite things, nobalaga citations, nobagamba this is, and they say no. Nga bakuwadde asylum naye nga baganya okukola. Nanti bo bagamba ffe twagala kakola. Okitegeera? Jukira like akakola kobeera nako nga asylum ye pendinga kagenda kukyuka. Buli every after. Once you're granted status, like the codes change. Okitegeera? But like employers don't understand that. Employers don't understand that technically you don't even need work authorization. This asylee status in itself authorizes you to work with no restriction. But employers are going to be like, nope, we don't care. Or in a restaurant. Efumba empombo. N'empombo. Omuzungu wano tewali ssomero lyogenda genda mbasomesa okufumba empombo. Olina kujja muntu Uganda. Osobola omuapplyingira n'omuleeta. Yeah, I've seen those. I've seen restaurants as they're applying it at their own chefs, especially nga bali like very specific. Abamu bafuna ba like ba sushi, abamu bafuna ba like it could be like a Japanese cuisine. Like people bring chefs. People bring all sorts of different gund. Waliwo specific visas abantu so basobola okozesa ndabye abantu, people even bring nannies through wabeerawo program abantu gye basobola okuleeteramu bannani. People bring, the only tricky bit that I always see again with employment based is where people mess it up. Nkola nnyo trafficking visas for people who are brought here on employment visas. Because you kind of find that olumu abantu abo babaleeta ku labor trafficking. Kitegeera. Employer bw'oleeta wano omuntu, the Department of Labor is watching. Bw'ogamba nti tosobola gamba nti wagamba nti omuntu ogenda musasula $5,000 omwaka n'otuuka wano n'otandika omusasula $2,000. That is labor trafficking. You can't pay them late. Like you really like have to follow these rules.
So bw'otandika okuleeta wano abantu and you kind of start manipulating them, you're overworking them, basically it's like enslaving them, like you can't do that because the Department of Labor can show up at any time and start auditing you. Ne bagamba wagamba omusasula gundi katumala okulaba obadde omusasulirawa. Timane mwa cash. Ng'omusolo ogusasulirawa. I mean, you can do cash if you want, but it's you kind of osobola okukola cash if you want. As long as when they show up, you better be able to show that you've been paying this person the baina, like it can't be less than this. They have specific codes. Yeah. You can pay them more if you want, but it can't be less. Or green card so okusabira nani? Does it matter? I think I don't know the exact answer to that, to be honest. I don't know about this, how the status goes. The one thing I do know with most of those categories for sure is you must be able to pay them. Okay. So you have to show. Bobo gamba nti no nani ogenda musasula emitwalo 5 oyina okulaga nti you have the capacity okusasula nani emitwalo 5. Tosobola kungamba nti ogenda sasula nani emitwalo 5. Ng'emisolo gyo gyonna gy'obadde ofiling last few years giraga nti ofuna emitwalo 3. Gwe emitwalo 5 gy'omusasula ogenda gijjawo. Anti agenda kulabira abaana then nze nsaba emirimu emirala. Oyongera okukola. So you're basically trying to hire this person on hope. Teba hope, we are sure did kubanga my time is now free. Kids are taking up my time. I want to free my time so that I can work more. Well, that sounds more like hope to me. But honestly, like I said, sikola new employment-based immigration cases. But I think you have to, maybe that is a way you might do it, but it has to be a realistic way. Okay. So it can't be, you have to show like, bondaga. I believe I have to be convinced that it can happen. Boba tosobola bobo badde ku mitwalo 3 nongamba kati ngenda kudabolinga mu nfuna emitwalo 6. Maybe. Bwangamba nti ogenda kuva ku mitwalo 3 ogende ku mitwalo 2. That, like... While on the same topic, omuntu alina... omuntu afunye akalulu ebiseera byonna bamubuuza oba alina omuntu gw'amanyi eno wagenda okutuukira notandika omusaba ezo requirements tuweereze address ye tuweereze emisolo address I-864 and the affidavit of support and stuff like that. Muntu ki qualifying okubeera ng'asobola okuyamba omuntu ng'oyo? Anyone who has a green card obanga US citizen. You don't have to be related to them. It can be anyone. Oyina kubeera ng'olina green card oba US citizen. Gwe ng'olina pending status yo totawaana. Yeah, anti kati muntu agenda kufilingira affidavit of support. They are kind of getting into a contract with the government. So you must have some sort of, permanent status. Bongama anti no muntu ono. Because, so they have that because they want to make sure that omuntu ono ayingira is not going to become a public charge. Tagenda kujja atandika okusabiriza government. So this affidavit of support is a contract between the government n'omuntu agisigninga. Omuntu ono tagenda kuba kaluubiriza. Tagenda kujja kusabiriza buyambi bwa government. Yeah. And I'm telling you that if they get to that point, I'll stand in and support them. Yes, lwaki basaba taxes zange? Yeah, you have to make the minimum. You have to make past the federal poverty guidelines. Kati webanga basabe taxes zange nga kisobola okulaga nti nsobola okumusupportinga. Status yange awe yingiriramu wa? Well, how are you going to support them bw'oba toyina permanent status? Nkola. Nina pending status. Okola, but then what if tukudeporting encha? Then omuntu ono n'afuuka public charge tugenda kusangawo. Gye mundiportinze lwaki mundiportinga so omuntu alina okuba nga ali. You must have some sort of permanent status and they are looking at green cards and US citizens.
So oba ozirina olina limit ku bantu b'osobola okuyamba? Nope, toyina limit as long as sente ozikola. The more people you help, the more money you must be making. Watuuka ne yeetongola kubanga kye kimuleeta. Ali above 21 agenda kujja kukola mugenda muwe ebikola atandika okukola. Nsobola omuggyako ku buyambi bw'enkola? No, and I might be wrong, but I'm 98% sure that you're bound to that contract mpaka omuntu oyo ng'afuuse mutuuze. You're bound to it until they become a US citizen. Okay, that is mu myaka ngesatu. You're kind of released to the myaka esatu eti abakalu balinda 5. Bakalu balinda 5. Ani alinda 3 obufumbo? Obufumbo nga afumbiddwa US citizen. Hey. And they're still married. Webaawuka nawo naye weetaano. Yep. Citizen wano ye kingi. Mutuuze waabwe. So, bw'oba omukyala waka citizen mukwate bulungi. No, I'm just kidding. Domestic violence. No. Waba kuyisa bubi, just get out of that situation. It's tetuko encouraging abantu kusigala mu situations mbi. Kati ditako abakyala mwinayo VAWA. Si abakyala bokka ya buli omu, bakyala n'abaami. Even if it's called Violence Against Women's Act, it applies to everyone. Visa application. Ngoli mu foreign country. Kujja mu USA, okolera Dubai. Bana bangi bali Dubai. Kama nja kujja mu USA, lumunja kujja mu US. Asobola ogifunira Dubai. So I don't know about Dubai specifically. So sijja kugamba kintu kyesimanyi. But I do know that on a general basis, bw'oba oli mu nsi ng'olina lawful status mu nsi eyo, then you can apply for a visa n'ogenda ku US Embassy mu nsi eyo. As an example, kangambe, oli Germany, olina lawful status, olina reason si bino bye I overstayed. Ng'olina lawful status okusigala e Germany. Osobola okusaba visa ye US n'ogenda ku US Embassy mu Germany for your interview. Tulina abantu ab'amadiini, abasumba, abafaaza, abaki. Abasumba not so tebali nnyo nti bali stuck nti yasogamba leera sogamba nti ndi musumba enkya n'agamba siri. Abafaaza not so much. You're educating me. I don't know. So you're educating me. Simanyi how the church politics works. So I don't know how it works. So educate me, please. Ofaaza tokera ku bakyala n'ogamba mukama yampise. No biranga oli mu ebera system gy'otandika. Yep. No following a doctrine eyo. Paka wootuuka n'okubeera nti kati ne mu Rome bakumanyi. Kati nokkera ku makya obuvaamu naye ebeera process. Omuntu nga mufaaza najja wano kubanga abasinga abajja wano eno. Church bebaweereza ku vaka. Bazi wano ku program bamale baddeyo. Oli waabanga ayagadde okugamba nti omanyi wano America eno nsobola ogifunamu ekisinga nga ayagala okusigala. Naye church tesobola mukkiriza. Kubanga program egwako aba alina okuddayo. Waliwo egejaso okukyerwanyisaamu ekyo? I mean, here is the question. It comes down... Njagala nnyo bwe tuba tuddamu ebibuuzo bino, let's just talk about ebintu that most people can relate to. Like Asylum, as an example. Church ekuleese wano, teyagala oddeyo, okay? But one way or the other, you have a reason lwaki oyagala applying for asylum on the protected grounds. The US government is not going to care that the church doesn't want you to go. You can apply. They don't care. Teyagala osigale. Bwebacha anti-church teyagala oddeyo, so teyagala osigale wano, yagala oddeyo. Yeah, the US government doesn't care. Bw'obanga oyina kangambe a valid asylum basis, and now this is, it would differ from different things depending on the relief you're applying for. And now I'm talking about something most people kind of kyebasinga okuwulira.
nti bw'obeera wano ng'oli musumba ng'oli oyina ensonga lwaki oyagala oku-applyinga for asylum, you apply. They don't care. Kasita osobola okuvidating bw'obanga you fall within the protected grounds ez'okusaba ng'osaba. Waliyo ensi nga kino nkiwuliddeko nti waliyo ensi nga tezirina issues z'ekyo kintu ky'oli mu kwogerako. Gotcha. Nga like for example tebalina let's say religious persecutions. Kati nga kiba kizibu okukakasa nti no obadde persecuted ng'oli mu eyo ensi. Yeah, but it doesn't really have to be religious persecution. It can be something else. Okitegeera? I mean, tuwuliddeko ku bafather. And now, again, temunfuna bubi. I'm not trying to like be disrespectful or anyway, but I'm just saying as an example. Ayinza okuba father, ayinza okuba imam, ayinza okuba anyone. Kangambe, as an example. Nga musiyazi. Then don't they tick a different box from religious persecution? What if Ali involved in politics? What if aina candidate gwawagira over another? Don't they now have a political opinion? Omanyi father tebalina kubeera na family. Yeah, they're not supposed to, but again, suppose agala kutandika family. I mean, when they are looking at this, they are not trying to judge your religious belief or how religious you are. They are looking at them in a personal basis. Okitegeera? They are looking at them in a personal basis. So kubanga nze mbeera father naye nga ngamba amanyi kyekiseera ntanke family ebbanga likyuza eki naye mu organization gye ndimu ekitiibwa kye ndimu ekinzikiriza kubeera nga mpasa mbeere n'abaana so kiza nina okukivaamu. Okukivaamu maybe tekigenda kubeera kintu kyangu bwe kityo. Why? Process is lengthy. Other than the process being lengthy, yeah. Why? Other than that, I mean, ultimately, oja chivaamu. Because at the end of the day, balina okusalawo. Nze njagala kivaamu. At the end of the day, balina okusalawo oba nkivaamu. But what if you just live? That's the thing. Gatolinze kusalawo kwabwe. What if you just live? What would happen if you just left? Now we are trying to dig into your asylum claim. We are trying to understand. Nti, okay, oli afraid okuddayo e Uganda kubanga oli mu kyakyo oyagala tandika family yo. Okay? Naye singa otandika family, then an organization ya church, then what? What are they going to do to you? Okay. And if they do it to you, can your government protect you? Then we are starting to kind of understand where your asylum claim comes from. And then, like, if we can start answering all those questions, then we can understand, in asylum claim, or batolina. Abantu abayina tuwuliddeko nti nno wola obanga oyagala keesi yo bagikoleko mangu osobola okusuubinga. Okiwuliddeko naawe? It's called a writ of mandamus. Osobola okusuubinga immigration. Kitandika kitya? Some people just get tired of waiting. So it all comes down to like a few things. The writ of mandamus is basically you're telling the government to do their job. Imagine waberawo situations n'olinda emyaka 7 bakuyite ku interview ya asylum ne bakuyita. Okay? N'ogikola. N'olinda omwaka mulala gumu nga tebannakuwa decision. N'oba pesteringa. Ne bagamba, office yakola interview yagenda ate waliwo ebintu ebimu ebitategeereka bulungi. Twagala kukozesa interview yakubiri. N'ogikola. N'olinda emyezi emirala 6. No decision. No wandikira director. No, you do whatever you can under the sun. Nga tebakuwa decision. I can see why someone like that might be tired. Mbikoye.
And you're not suing them to grant you asylum. You're suing them to adjudicate it, whether the decision is negative or positive. Just freaking do your job. And that's really it. Olabyeko ku bantu abakoowa mu mbeera eyo? I've seen it, and in most cases they don't even let it get that far. Kubanga, like, it's a process. Tokera nchano ogenda no suinga. You have to exhaust all your options. Kubanga bwotuka waliyo bagamba ntuse wano ne bigana. Then no wandikira the people. You're supposed to sue. You write them a letter. It's like a demand letter. Nobagamba nobabulira tukoze kino tukoze kiri. Bwe mutampa decision in this period of time, I intend to sue. My observation has been that in most cases it doesn't go further than that. In most cases, when they are going to do what they need to do. That has been my observation. But I've also seen situations where it has gone to court. Osoko advising omuntu okikola ekyo kuwandiika leeta n'ogamba muli ku ki? That is a personal choice. It really is. Nze omulimu gwange kugamba muntu nti, okay, so you need to understand once we do this, the decision is either going to be positive or negative. But the decision was always going to be positive or negative. Yeah. So it's a personal choice. Some people have their fears. I don't think they're unfounded, but I also don't think it's something they should fear. But some people, but your retaliation. Ate wensuwinga, singa babadde bagenda kungrantinga, ate ne bandinayinga, ate. Now, people can feel how they feel. You cannot discount that. But I think it is, it just is a personal choice. Obadde wano emyaka, olina awulira nga aluddewo nnyo. Yep. Olina abaana e Kampala. Yep. Tomanyi kikiddako. Omukyala ali Kampala. Kwegamba buli omu yeebuuza dadi kiki. Olumu abantu ne bafa n'okufa. Yeah. Omukyala n'afa, mama n'afa. I mean, like, I get that. I completely understand that. Kyovola omuntu bw'angamba nti ayagala ogikola. Nze my job is to be like, okay, this is how it could go. Sometimes, like I said, it's not something you just wake up and sue just because you waited. You kind of have to show that you gave them an opportunity to do the right thing. So you start doing all these things that you want to do. So you're like, I did this, they didn't do the right thing, now I'm suing them. So you have to give them an opportunity. Si kye kintu ky'obasuulako obusuuza like, surprise! You don't do that. You have to exhaust all the options available to you. Yogera nabo. Yep. Baina kubanga baina ebatuuse mu gundi mu situation yo. I mean, okubanga oli ayinza okubanga yateekayo ne bamuwa akakola. N'abeerawo kati ng'alindaga kyekiddako omwaka ne gugwako 2, 3, 4, 5 omwana bagamba omwana wo no by the way agenda kucelebrate sweet 16. This is what I always tell people, because again, so in most cases, even when kigenda through litigation, either osobola okuwangula oba government esobola okukola ki okuwangula. Now there are situations where government bwesobola ogamba ne bawangula because they can be like, yeah, there is a delay, but it's beyond our control. Okitegeera. Yeah, ono what yajja mu 2020, true, interview ye eruddewo, naye tuyina aba 2018 be tutannaba ku interviewing. Like, there is a backlog. We don't even know how we can possibly do that. It's a different situation singa wagenda ku interview and they have just delayed the what? Because here they have called you for an interview. Now they have like they've called you for an interview. Why are they not making a decision? Like, what is taking them so long? Okay. Like, all about difference eyo. So it's one of those things where bw'oba ng'ofunye munnamateeka ng'oyagala kufilinga eyo writ of mandamus, be honest with them omubuuze, okay, what are the chances of winning? Those things are expensive. I've seen attorneys abazikola nga bo bazikolera omutwalo mulamba. It's a really expensive process.
So like before you get that money and pay it, better buza munamateeka what are the chances of winning, and then be open-minded. I have seen situations where omuntu ajja n'akubuuza nga they are already set on you. What? Like the minute you don't say what they want to hear, they just don't want to hear anything. Like be open-minded, because in most cases, bwe tuba tuddamu ebintu by'abantu ffe bannamateeka, we are not saying it's not possible. We are saying your chances are this. Now, it might not be what you want to hear, but it's the truth. Olabiko ku bantu abandoninga cases zaabwe? I've seen people abandon, yeah. Naganze nkivudde kati nyenze. People, I've seen like 2 people who are like, nyenze. So tuukeeyo n'agamba nti owaayi kati njakujja. What do you think? Nti, I mean, wabanga... So I mean, first of all, we were overstaying. You get out, you trigger the 10-year bar. There is that. You have to be out for 10 years. Now, oyinza okubeereyo n'obeereyo emyaka gya 10 ne giyitawo, omwana wo n'ataaninga 21 gwe wazaalira wano n'akufayiringira. Emyaka 10 giyise, well, you don't have any other issues around there, then you can come back. Emyaka 10 we giyitawo bakyerabira bwerabizi bakivaako. I mean, yeah, you don't need to seek permission to re-enter. That's kind of the terminology. As long as you're not subject to the permanent bar. And I don't want to confuse you any further. But, yeah. Okay. Waliwo bayinza okuwa permanent bar? Yeah. There are people who might be subject to the permanent bar, yeah. Gwe badizaayo ku misango? No, it's really not like that. Emisango is a whole different thing. Oba waze emisango. I mean, of course, wobo yagala okoma, those are all things you need to consider. Wazaako omusango, gwagwa gutya, why you... Oyinza okuba waze omusango n'oguwangula and it was dismissed. It's not the same as someone having a conviction. Like there is a lot in there that you kind of assess. Yeah, woba ozeeyo, wayita emyaka 10, n'ojja n'abagayi bange be naleka eyo nja kujja kubalabako sente zo zikoze. Ndabye n'abantu abaali bajja wano they ordered them deported, they left. 10 years later ne basaba visa ne bagibawo. Just to come and visit. Basaba visit visa ne bazibawo. Omuntu ali outside the US ng'alina pending petition, I-130 petition, sobola okusaba visit visa. Yeah. Now will you get it? That's up to the officer. You can always apply. One, you have to be very honest. Omuntu gwe mmanyi, maybe you even have a pending petition. In most cases, weba abantu ina pending petition, then you have immigrant intent. Bagamba gwe already oyagala genda US kusigalayo Soweto ku kyalo oyinza obutadde. So you can apply as to whether you'll get it. I'm not sure. Yeah. Nenga tebagana ku applying. Tebagana ku applying, absolutely not. Ba sente za application bazeetaaga. Tukizudde ezo sente sintono ate zo bagasasula gwe tulabe ekiddako. Yeah. Omulalo wa admin closure. Admin closure chechi. Admin closure is basically you're saying case yo teri ku docket. There is nothing going on. Jerry, eri pending, but we're not going to take any action on it right now. Usually it's happening mu court. Olumu wabeerayo ne admin closure mu USCIS when there is something else going on. But usually it's happening mu court. Munamateeka obwagamba nti nokole admin closure, I mean, I can't tell you not to do it because I'm assuming munamateeka omwesiga, you trust them, they know your story very well, they know you very well, and this is what they're advising you. You have a right to say no, but I mean, that's all I can say about that. They are giving you their advice based on the opinion jebalina, background information jebalina. So that's really up to you. Then wabadde owa passport. Owa passport, yeah. So one, nja kiddamu mirundi ebiri. Typically, immigration bwetwala passport, you're getting it back is a tug of war. Pozingo bagamba nti mumpe passport yange nve wano, ticket yange yino njagala kuddayo waffe.
Okay, it's typically a tug of war to get that passport back because they'll bounce you around. ICA, Jirina, Ate, but DHS, Jirina, Ate, they always bounce you around. It has always been a tug of war getting that passport back. But as far as okufulumanga toina any document, simanyo ba gamba status, but it's tough to release you. Kuba wobo badde mu detention no ku-release nga balina ebipapula bye balina okuweerako. It could be parole, it could be a grant of release under the order of supervision. It could be a notice to appear telling you when your next court date is. Like chizibo ku releasing nga tebalina kye bakuwaddeko. So that's chili a little bit tricky. And depending on what they give you, babira bakuwadde parole oba order of supervision, osobola okusaba akakola based on that status. And usually abantu kye bagamba nti siina so okay. Wangambye ntunule mu kamera mbangamba abantu. Bintu bibiri. Bw'ofuna visa yo ne passport yo. Bikuba ekifaananyi. Copy ya biographic page ya passport ne biographic page ya visa. Obiweereza omuntu gwe weesiga. In case you come here oba passport yo neekubulako oba kikyonna ne kikubulako, you can always go back to that person n'okola ki? Oba byeweereze ku email. Like have a soft copy somewhere. Kuba bw'otuuka wano ne batwala passport yo nga twagala okusabira akakola. I don't need the physical passport. I only need a copy. Beetaga bwetaazi ID yo. Ndaga muntu esobola okukola anything. Just have a copy of your ID somewhere. And I think ekyo kikusolvingira ebizibu bye byonna. Yeah. Yep. Kyemanyi n'oyo naye ayinza okuba nga agina somewhere. Exactly. So then osobola okusaba akakola based on the release under the order of supervision. Osobola okusaba akakola based on the parole status. In the meantime, bw'oba olina kaŋŋambi asylum case osobola ogifilinga ne wayitawo egyo emyezi 5 naiko n'osabirako akakola. So like obeera ne different options. Just go and speak to an attorney. We're filing asylum case why naitawo myezi 5. Yep. Olyoka osaba akakola. As long as there are no delays that stop the clock. Condition eri ku muntu gwe badde basibyeko oba omuntu yenna? Omuntu yenna. That is the rule. Bw'obanga akakola okasaba based on the pending asylum. Bw'oba olina basis endala y'okukasabira, then you don't have to wait. But bw'oba osaba akakola based on your pending asylum, olina okulinda emyezi 5. Ekimala si kino tusinganga. Yeah. Myezi 5. Si mingi. Mingi ku muntu azze nga ayagala okukola. Yeah, naye abantu abamu bagenda okujja wano nga visa interview ya visa yagirindira omwaka mulamba. Kyongamba emyezi 5 giba mingi nnyo. Kyova olaba kwegamba nabo abalanga atuse ku finishing line. Bw'atuuka wano ne mwadjustinga poolo ne mugikyusa weeri. Aba alabanga kino kinaggwa. Ate manyi ebbanga lya America lidduka. Ebbanga lya America lidduka. Twajja tuli bawala batu kati laba bwe tukaddiye. Ebbanga lya America lidduka. We bayita abakadde naawe vaayo. Hey! Nina omwana omukulu omuwanvu ati nvaayo. Olina omwana Omumerika. Si mu America. Mwana mukulu omuwanvu ati. Definition y'Omumerika. Abeera American Haiti. Abaana wano twali ffe twakula nga tugamba American Haiti nga tetumanyi kiki ekitegeeza naye batuuka naye Abamerika abawanvu waabalabye baatulimba nnyo bagamba American Haiti nze ndaba abampi bazibu nanti omanyi Uganda tulina empisa tosobola gamba American size. Brian ndeka tosobola gamba kubanga oleni oba otandise okusheminga. Brian ndeka nsiima obudde bw'otuwadde. Nange nsiimye nnyo okunyigiriza mu kaspace kammwe nenjogerako eri abalabi bo. Badde bungi. Eno episode abantu bagirinze era ebibuuzo owuliddeko. Biwulidde. Tujja kudda tu answering ebirala. Abalala balina nga biri very specific basobola okunkubira akasimu. Awulidde nti ekibuuzo kye tetukihandolinze mu details. Akimanye nti no asobola okubira Aisha esimu. Asobola okunkubira akasimu ya. Bantu bangi badde tebamanyi nti gy'oli.
like nafuna amasimu nga bali mu kwebuuza really waliyo immigration lawyer mu Uganda nga ayogera Luganda nti ye. I think right now ba immigration lawyers abali na Uganda tuyinza okuba tuweranga basatu bana. Oh yeah. Yeah. Nina wano obubaka bwo. Waliwo eyategedde nti ojja n'awandiika ebbaluwa. Bannange. N'agamba nti Dear Aisha, we want to express our heartfelt gratitude for the exceptional legal representation you provided to us. Your professionalism and dedication have had a profound impact on our lives. Your work has brought us hope, security, and a new beginning. We are forever grateful for your tireless efforts and unwavering support you gave us from the period we started till now. Thank you for believing in us and fighting for our rights. Your work has changed our lives in ways we never thought possible. We are eternally thankful for your services and the excellent support from the AKN immigration team you work with behind the scenes. Please know that we will always appreciate your contributions to our happiness and well-being. We wish you continued success and prosperity in your practice. With deepest gratitude, MT. Oh, I know who those are. Omanyi. Mbamanyi, and they were it's a couple, and they were, I would like to say, my first client when I opened up my farm. Oh, wow. They were. So we worked together, and yeah, they're great. I love them. I love all my clients, but yeah, and I love them too. They're wonderful people. So yeah, I know exactly who that is from. Okay. Oh, okay. Bade manyi ogenda ku scratching omutwe ogamba who are those? No, really. Typically, ojja kusanga nti I will know my client. I will. Ekyo kirungi. Again, webala obudde bwo, sagala kukwata nnyo. Really, conversation ebadde mpanvu. Gwe kennyini gwasuubiza nti tujja kudda. Nja kudda. I'm gonna be here next month. So let's make it a thing. Every once in a while, I come. Yeah, we can sit down, talk about new trends. We can talk about, like right now, what is a new trend? Jeba Isiza, I think just last week, for a dedicated docket in immigration court, but like, things like that. So we can talk about new trends. Okay, waliyo kana kapya and stuff like that. Yep. So cool. But thank you very much for hosting me. Neyanziza nnyo okumpa akaddeko. Ntumira nnyo ba clients bange and my future clients. Omuntu yenna gwe tutatuuse ku kibuuzo kyo tusonyiwe. Tusaba otusonyiwe naye maybe next time omuntu awulira ng'ekibuuzo kyo tetuki-answerinze bulungi oba nga tokinnyonnyose, please osobola okuba ku office yange, ennamba eri 480-716-8301, oba osobola ogenda ku website yange eri www.aknimmigration.com n'oschedulinga an appointment. Osobola okuschedulinga an appointment through my website. Osobola okumpeereza email eri info@aknimmigration.com. N'okola appointment ne twogera. Just to be upfront with people, to respect people's time. Neyange, I charge for my consultation appointments. I just don't want people to be shocked when they get to my website. I'm charging a consultation fee. It's just a way
where I respect your time, you respect mine, and then you get value for your time. Fear is standard. It is standard. Ziri meka? 2. Ya sente ntono. Kiraba. Siseera. Sente ntono siseera. Ng'omuntu omuliramu. 1 hour nga tutula ng'ombuulira ebintu byo. Nga nkunnyonnyola. I think 2 eringa industry standard, eh? Kind of, yeah. Mulimu abamu abacharginga 2 for 30 minutes. Mulimu 2 for 45 minutes. Bikyuka mu time gyakuwa. Akuwa 2 kubanga buli amu bya charginga then nakukyusizaamu obudde. Yep. Kitegedde. Yeah. Okay. Awo tetusukkawo olwaleero. Neyanzizza nnyo, mbatumidde nnyo. Abalabi bo bonna bebale kumpa budde bwabwe ne bampuliriza. Kansuubire ngezezaako nnyo okuddamu ebibuuzo by'abantu betutazzeemu, mujja tusonyiwa. Tewaliwo hard feelings, kansuubire tewali muntu yenna gwe tukosezza, because that was not our intent at all. Ngera wawulidde nti wasobola okubeerawo ebibuuzo bye tutazzeemu. Aisha era akugambye nti tujja kubeera nga tubiddamu mundi omulala gw'anaaba asobodde otuwa omukisa n'akomawo wano eno. Ekibuuzo osobola okiteeka mu comment section. Asobola okulaba nga akikuddiramu eyo wekiba nga tekiri detailed nnyo, osobola omukubira. Information ye ngenda giteeka mu description. W'obanga video ekoledde, sharing wamanyi nti oyina gw'omanyi gwejja okukolera omulala. So n'okugirayikinga girayikinge, woba tonakusubscribinga, nyongera okusaba osubscribinge. Tolina kyovaako ng'osubscribinze. Tolina kyovaako really. Neekera nti gwe gwendwirayingako okubeera ng'osharinga video eno eri abantu abalala. Gwagintambuliza, so oba togitambuza teri yajja giraba. Na video endala gye ngenda okuteera wano eno oba okyagala okubeera nange. Obanga si bwe kyo kiri, njagala okwagaliza olunaku olulungi oba ekiro ekirungi okusinza ku time olabidde video eno. Stay safe out there. Tunaddamu.